So, the amino acid that we are going to learn about today is glycine. Since it has been already covered in your amino acid chemistry classes, can any one of you tell me a little bit about glycine? It is the smallest amino acid. It is the smallest amino acid and it is non-essential. Can you tell me why it is non-essential? It can be synthesized from other amino acids, okay? Namely serine and threonine. Namely serine and threonine. And you also have an enzyme, that is glycine amino transferase. You also have an enzyme by the name glycine amino transferase, by which through transamination the body can synthesize glycine on its own. That is why it is non-essential and it is glucogenic. What do you mean by the terminology glucogenic? No. There are a few amino acids that can be transported into pyruvate, and from pyruvate through gluconeogenesis you can form glucose to empower your energy cycles. Those are your glucogenic amino acids. Okay. So, have a look at here, formation of glycine. Formation of glycine from serine, from threonine and glycine synthase reaction. What kind of amino acids are serine and threonine? Come on, so easy, sulfur containing. Okay. Hydroxy amino acids, they are not sulfur containing. Sulfur containing amino acid is methionine. Sulfur containing amino acid is methionine. So, here is glycine synthase enzyme. Okay. It is a multi-enzyme complex. It is a multi-enzyme complex. Okay. See, what happens is, look at this place. This is the reverse thing. It is a reversible enzyme. You have ammonia. It is reduced with reduced lipoamide to lipoamide, and there is a donation of methyl group from N2N4 methyl THFA, okay, to form an aminomethyl group. This aminomethyl group is reacted with PLP, with carbon dioxide, to form glycine. Okay. So, you can have glycine directly by the way of synthesis. Glycine synthase is a multi-enzyme complex and it requires PLP, NADI and THF as its cofactors. Okay. It needs PLP, NAD and THF as its cofactors. Now, we have had vitamin classes last time. We have had vitamin classes. Okay. So, can you tell me where PLP comes from? From which vitamin will give you PLP, which vitamin will give you NAD and which vitamin will give you THF? Exactly, B6 will give you pyridoxal phosphate and NAD will come from, yes, and THF will come from folic acid. Okay. So, these are very important. This is why while having your vitamin classes, I told you that cofactors will be utilized while performing the reactions. Enzymes are reversible. So, when you give a person multivitamin supplementation, thereby it empowers your glucose metabolism to create more energy, and the weakness that a person sustains after having a major surgery or having a major infection, sepsis, pneumonia, this is how this helps in the recovery of the patient. Okay? Chalo. So, what are the metabolic functions of glycine? Okay. What are the metabolic functions of glycine? Glycine takes part in many
important substrate generation for the body. Okay. First is heme, purine ring, creatinine, glutathione as a conjugating agent, as a neurotransmitter and as a constituent of protein. So, first and foremost, let us come to heme. So, how it helps in heme generation? It is the first step. It is the first step of heme generation. That is, it leads to the formation of delta ALA or delta amino levulinic acid. How? Succinyl CoA plus glycine in the presence succinyl CoA with glycine in the presence of ALA synthetase, which has a cofactor of PLP, pyridoxal phosphate, will give you delta amino levulinic acid. Okay, it will give you delta amino levulinic acid, which is the first step of heme synthesis. Which is the first step of heme synthesis. Okay. Next is your purine ring. Okay. Do you remember the purine ring? I only took that classes. Do you remember the purine ring? Purine and pyrimidines, you remember? It's a 6-membered ring, right? It is a 6-membered ring, and in this 6-membered ring, the glycine is this part. The glycine is this part. So, your glycine plus 5 phosphoribosyl 1 amino acid, it gives you glycinamide ribonucleotide. Okay, it gives you glycinamide ribonucleotide. So, it is essentially forming this backbone. You can see this greenish tinge around it. This backbone is being formed by glycine. And in many university examinations, you will be asked that for members of the purine ring, which points are donated by which substrates. Okay. So, this question comes. So, you have got to remember that in the purine ring, what are these are being provided by which constituents. You got to remember this. Okay. I know it is a cumbersome task, but night before the examinations, make sure you revise which point is being donated from where. Then comes your synthesis of creatinine. Today only I would like to clear a confusion. Creatinine and creatine are two entirely different entities. Creatinine and creatine are entirely different entities. Creatinine has a particular usage and creatine has a particular usage. So, can you tell me what is the use of creatine? It is a high energy compound. It is a high energy compound and it is present in your, where do you need the most energy? Muscles. It is present in your muscles to give you burst of energy for muscle contraction. But nothing is permanent. When this creatine molecule has performed its service life amicably, then it will be destroyed. When it will be destroyed, its metabolic waste is creatinine. Clear? Its metabolic waste is creatinine. So, how does that occur? Look here, glycine plus arginine. Arginine is a basic amino acid. Okay? Arginine is a basic amino acid. So, your glycine and arginine will give you guanidoacetic acid and ornithine. It will give you guanidoacetic acid and will give you ornithine. Now, this ornithine will go where? Urea cycle.
Okay, ornithine transcarbamylase, it will go into your urea cycle. And what about this poor fellow guanidoacetic acid? It will be methylated. When I utilize the terminology methylated, that means there is a donation of a CH3 group. Okay, and then you will have creatine. I wrote creatinine by mistake. Okay, it will be creatine. Now this creatine is your high energy compound which is present in your muscles. Okay, and this creatine will be phosphorylated to form creatine phosphate. This creatine phosphate, just like your ATP, will give you burst of energy. When this creatine phosphate has admirably done with its job, then this will undergo autohydrolysis. What do you mean by autohydrolysis? There is no enzymatic activity required. There is no enzymatic activity required. It will auto-degrade into creatinine. That is why, since the amount of muscle is fixed in the body, okay, the amount of muscle mass is usually fixed in the body for a particular individual, and only a part of it will be excreted as creatinine. So, the creatinine excretion across all phases is more or less fixed. That is why we are using creatine to estimate the filtration ability of the kidney through creatinine clearance. Okay. Suppose a patient has undergone dehydration, suppose a patient has undergone sepsis, suppose a patient has undergone hepatic failure. Okay. The muscle mass has not been affected till then. There will be increase in urea, there will be decrease in urea. The creatine is more or less not impacted by this situation. When creatine is impacted, if you see the increasing levels of creatinine, that means either the muscle stores of the body are being hit, or the kidney is losing its filtration ability or its urine production ability. Okay? And it is mostly later. That is why we are using creatinine to classify the stages of renal failure. That is why we are using creatinine to stratify the classes of renal failure, since it does not change that much with metabolism and body conditions. Clear? This concept is clear. This is a very important concept. It has to remain with you lifelong till you work as doctors. Okay? So, in this point, if you have any doubt, if there is a point that you have not been able to understand properly, please tell me. Okay. So, I will take Nirabota Sammoti Lokhan. Ami dhore nilam tomra sob bujhecho. Got my boy? You got the difference between creatine and creatinine? Very good. Chalo. Let's move forward. See, creatine can be reversibly phosphorylated to creatine phosphate by creatine kinase, and this is stored in the body as high energy. Okay, and cyclization of creatine will give you creatinine, which is a metabolic waste product. This is important. Serum creatinine is 0.7 to 1.4 milligram per dl. Might slightly vary with what? With what? This creatinine levels will slightly vary for you and your friend sitting behind you. Why? Because ladies have less muscle mass than men. Okay? Because ladies have less muscle mass than men. So, the amount of creatinine for females will be a little bit lower than that of men. Similarly, after 60,
After 60, there will be a slight increase. Suppose a 72-year male presents with you with 1.8 milligram per dl of creatinine, that is not alarming at all. Why? Why? Tell me why. I should name this class, tell me why class. I should change the class name to tell me why class. Because after 60, you lose muscle mass. Each and every individual loses muscle mass. There is muscle degeneration. That is why light exercises, light muscle building, isotonic exercises are advisable for the elderly. Now, can you tell me what's an isotonic exercise and what's an isometric exercise? No? Fine. Anyone else? Can you tell me? There is a difference, right? I cannot hear you. You see, people have to listen, right? There is nothing to worry about. This is a class. You make mistakes in class. You do not make mistakes in the examination hall. Same tension, but there is no reduction of muscle length. Muscle length. So, if I am pushing the wall, I am trying my hell best to push this wall away. Can I pull it? Can I push it away? No. So, what kind of exercise is this? Isometric. Metric means length. The length does not decrease, but the energy is being used. But I can pull this chair in front. This is isotonic. This is isotonic. There is a change of your muscle length. Clear? Very good. Then comes glutathione. This molecule is sorboghate kathali kola. This molecule is sorboghate kathali kola for biochemistry. It is present anywhere and in everywhere. Okay? Because glutathione is your antioxidant. Okay? Glutathione is your antioxidant and it protects the body from oxidative stress. From oxidative stress. And the list of causes of oxidative stress are endless like the universe. Normal metabolism, till sickness, till heavy exercise, in each and every aspect of life, you will have generation of reactive oxygen species generation. And this is being countered by glutathione. So, how is this glutathione created? So, you have glutamate plus cysteine. With the help of enzyme glutathione cysteine synthase to form gamma glutamyl cysteine. Now, with this gamma glutamyl cysteine, there is a glycine molecule attached. Okay, there is a glycine molecule attached, and it will give you gamma glutamyl cysteine glycine. It is a 3 amino acid entity. It is a 3 amino acid entity and it helps as an antioxidant. Okay, and it helps as an antioxidant. See, superoxide, this is the ultimate free radical which will be produced. Okay, how it will be taken care of? It will be converted to H2O2. With water, it will be converted into H2O2, hydrogen peroxide. Okay. And this hydrogen peroxide will be reduced by 2-GSH with the help of glutathione reductase. With the help of glutathione reductase to pure water, and this glutathione reductase will be powered by NADPH, and this NADPH comes from HMP shunt. This NADPH comes from HMP shunt. So, this that is continuous free superoxide radical which is continuously being generated in your body is being taken care of so that it does not damage what? Free oxygen radicals have the highest propensity of damaging what? RBC membrane and DNA. DNA, because DNA is
Basic. Because DNA is highly basic in nature, and this will be a nucleophile. This will be a nucleophile. So, it will always try to find a space to go and injure your DNA and break a particular strand. Okay? In your DNA classes, you will be taught DNA repair, double nucleotide repair, you will be taught nuclear excision repair, you will be taught about those things. Okay? You will be taught about those things. Then you have its involvement in amino acid cycle, Meester cycle. It has been taken care in last class only by Dr. Shah, if I don't remember it correctly. It has been taken care of by Dr. Shah. So, I will not be delving into Meester cycle. There is insulin inactivation. There is insulin inactivation when the person has his feeding state completed. Okay? When the person has activated his feeding state, then you need activation of what? Glucagon and inactivation of insulin. So, your glycine play a very important role in deactivation of insulin deactivation or inactivation. And then there is methemoglobin. Okay? Methemoglobin, it empowers your hemoglobin molecule to go from relaxed state to taut state, from R to T state. Okay? From R to T state, that is why you are having the sigmoid curve for oxygen dissociation. Okay? That is why you have got the sigmoid curve of oxygen dissociation. Then comes as the conjugating agent. When we talk about conjugating agent, what comes in your mind? What I am actually talking about? Why will you need a conjugating agent? Can you tell me why will you need a conjugating agent? For which cases do you actually require a conjugating agent? You need conjugating agents for those entities or analytes which are insoluble in water. So, if that particular analyte is insoluble in water, you cannot transport it, because the transportation medium of the entire body system is fluid connective tissue of the body is blood, and blood has a what kind of medium? Aqueous medium. So, until and unless something is soluble in water, you cannot take it to different places. For those things, you need a conjugating agent to make it soluble in water. Very good. So, now let us see. First comes cholic acid, then comes your chainodeoxycholic acid, and then comes your benzoic acid. What are these? Non-protein, exactly, non-protein nitrogenous substances. Utility definition of this. Chainodeoxycholic acid, come on man. What are bile salts? These are bile salts. Okay, these are bile salts. Now tell me, why do you need bile salts? Yes, it is essential to break up your fatty acid Michaelis so that your triglycerides and cholesterol can be absorbed from where? Nasal mucosa. From where? Tell me. From where? Where this Michaelis destruction by bile salts is being taken place where? In the intestines. In the intestine to absorb fat. And that fat is being absorbed by what? Lacteals. Lacteals are present where? Which part of the intestine? Small intestine, of course, liver. Small intestine, of course, where? The third part, the second part and the third part of your small intestine. Okay? There the lacteals are present, which are facilitating absorption of lipids. Why are you lost? What did you do not understand?
Okay. So, in order to do that, once these has been secreted, it has to be taken up as well. In order to take it up, once it has been secreted in your intestine, in order to take it up, you have to conjugate it with glycine. Cholic acid conjugation with glycine will give you glycocholic acid. Chenodeoxycholic acid conjugated with glycine will give you glycochenodeoxycholic acid. And glycine with benzoic acid will give you benzyl glycine, that is hippuric acid. Okay, that is hippuric acid. And you also need this very much for the enterohepatic circulation. You also need this very much for this enterohepatic circulation. And this is only possible, this enterohepatic circulation is only possible due to conjugation with this amino acid called glycine. Okay. That is the importance of being a conjugating agent. That is the importance of being a conjugating agent. Okay. Then comes glycine as a neurotransmitter. Okay. Glycine as a neurotransmitter. It usually acts in brainstem and spinal cord. Okay. It is a negative inhibitory neurotransmitter. But see, biology is the science of buts, of ifs and buts. If there is very high levels of glycine, you will find highly agitative and excited state for the patient. In case of highly increased levels of glycine, you will find a highly agitated state in patients. And there is a particular condition, where this glycine increased in that levels, and that condition is called non-ketotic hyperglycinemia. Non-ketotic hyperglycinemia. You remember this glycine cleavage system? In this condition, this glycine cleavage system is not present at all. So, initially the patient will get drowsy, then the patient will become hyper excited, and finally the patient will go into coma and brain death. Okay. So, that is the role of glycine as a neurotransmitter. And glycine as a constituent protein. Glycine is responsible for the tensile strength of collagen. Why? Being the smallest amino acid, it fits into your loops and bends. It fits into the loops and bends of collagen. That is why collagen can be compressed, collagen can be pulled without a general destruction of its character. That is why you have collagen in your membranes and in your cartilage, in your articular membranes. Okay. Collagen is the main provider of tensile strength, and that is only possible due to glycine, as it gives structural stability to its loops and bends. Okay. With this, we have finished metabolism of glycine. There are only two things. From serine, glycine can be synthesized from serine, and it can be synthesized from threonine. Okay. In threonine, you have threonine aldolase enzyme. For the synthesis of glycine. Okay, Okay. And with this, we have finished our lecture for today. Thank you for your patient hearing. What do you mean by insulin resistance? এটা লিখলে মার্কস পেয়ে যাবে। তাহলে this insulin resistance is nowadays, it is our bread butter. কেন? Each and every system or each and every disease like obesity, like cardiac disease, like cancer, like arthritis, autoimmune disease, colon cancer,
infertility, gynecological problem, hormonal problems, each and every aspect of our domain is due to this mainly insulin resistance followed by hyperinsulinemia followed by insulin resistance. Now suppose Mr. X এখানে আছে আর Mr. Y এখানে আছে। আমি খাবার খেলাম, তোদের মধ্যে মনে কর মিস্টার এক্স আর মিস্টার ওয়াই খাবার খেয়েছিস, গ্লুকোজ লেভেল, এটা হচ্ছে গ্লুকোজ লেভেল, এরও তাই হয়েছে, ঠিক আছে। গ্লুকোজ লেভেল এরকম বাড়বে নিয়ে তারপর কমবে ডিউ টু দ্য ইনসুলিন, রাইট। নিয়ে একটা বেস লাইনে আসছে, একটা বেস লাইনে আমার একটা মনে কর 180, 65, 70 আমার রাখছে টু কন্ট্রোল আওয়ার ডায়াবেটিস। You know already how pancreatic beta cell acts to release after the glucose entry in your body or blood. But whenever you are seeing the insulin level, suppose this Mr. X insulin is like that, but in case of Y insulin is like that. A difference ta ki holo? What is happening here? Mr. X glucose level and Y glucose level almost same. এই যতটা খেয়েছে সেম, সাপোজ এক্স খেয়ে এসছে ব্রেড বাটার মিষ্টি সমস্ত কিছু খেয়ে এসছে, ও তাই সেম ডায়েট ইজ গিভেন অ্যান্ড আফটার দ্য চেকিং after the suppose 2 to 3 hours the graph is representations, and after 2 to hour insulin, this is insulin, this is not glucose, insulin curve it's seen. What is the difference here? Difference is that Mr. Y having the high curve of insulin to control or to maintain the glucose level same as the X. বোঝা গেল? তাহলে দুটোরই পেশেন্ট নয় সাবজেক্টের গ্লুকোজ মনে করো আমি খেলাম আর ও খেলো, আমি যা খেয়েছি ও তাই খেয়েছে, ওকে দিয়ে বলছি, বাচ্চা ছেলে ও যা খেয়েছে আমিও তাই খেয়েছি। 2 ঘন্টা পরে আমার আর ওর গ্লুকোজ দেখা গেল দুজনেরই সমান, বাহ খুব আনন্দ, ফ্যান্টাস্টিক, গ্লুকোজ সমান আছে, আনন্দের ব্যাপার, তাহলে আমার ডায়াবেটিস নেই, খুবই আনন্দ পেলাম। বাট whenever this in insulin level, it is seen that insulin level much more high in my blood than him. তাহলে কে ডেঞ্জার জোনে আছে বল? আপনি, তাই না? ভয় বলতে বসে না, বলে আপনি যে ডেঞ্জার জোনে আছেন। সো দ্যাট মিনস আমার ওই ইনসুলিনটা বের করতে হচ্ছে ফ্রম দ্য প্যানক্রিয়াটিক বিটা সেল to maintain the normoglycemia, to maintain our glucose. That is the main point যে our clinicians ভুলে গেছে to do the fasting insulin level to check before the glucose level. আমি অনেককেই দেখেছি এখনো পর্যন্ত ডায়াবেটিস, আমি জানি না এটা কেন করে ওরা, but this is the primary level যে hyperinsulinemia can be detected much more before establishment of the diabetes mellitus, right? So insulin is nowadays is much more efficiently working in many organs of our body. It is the only hormone that acts on each and every cells. এটা এমনই একটা হরমোন যে each and every cell এ এরা কাজ করে এবং তাদের রিসেপ্টরস আছে। That's why I giving example that if you are cutting a finger, then the immune system will attack to prevent the microbes. At the same time, they are releasing the cytokines. We already know that is the pro-inflammatory cytokines are coming to restrict the bacterial invasions. Now, cytokines will change the receptor sensitivity in the receptor level so that insulin ভালো করে কাজ করতে না পারে, গ্লুকোজ লেভেলটাকে ব্লাডে বাড়িয়ে রাখে, so that they can, the microbes, macrophages, monocytes can take this increased glucose properly. In this way also resistance happens. Now 3 words in the resistance, insulin resistance are
Mainly the causative factors are one, already you know in this graph, that hyperinsulinemia. Insulin level high. আগের দিন বলেছিলাম একটা low grade chronic inflammations. Now, to some extent in this world, all the diseases nowadays we came across in your family also, that is karo eta stroke ache, they are vulnerable to cause stroke, ischemic stroke, or angina pectoris, or having some cardiological problems, some cancers, some sorts of respiratory problem, recurrent infections. This low grade chronic infection is the main culprit. Low grade inflammation is very much important. Coming number 3 is a stress. Okay, so তোরা পড়াশোনা করছিস না, একটা স্ট্রেস, রেজাল্ট খারাপ করছিস, আবার স্ট্রেস, স্যাররা বকা করছে, স্ট্রেস, পরীক্ষা এলো, স্ট্রেস, পরীক্ষা কিছু পারলি না, সেটা স্ট্রেস। তাহলে ইউ আর ইন স্ট্রেস, বাট in these age stress can be nullified by your different sorts of anti-stress hormones is in our body. But if I can take stress, I can accustom with so many stress, then that is detrimental for me. How? Stress is causing the increased levels of two hormones mainly. No, cortisol and epinephrine mostly. আর এরা কি করে, এরা কি করে, এই দুটো হরমোনের নাম বললাম, হ্যাঁ বল, কি বাড়ি দেয়, কি, না না না, ভিসাল ফ্যাট কথা এখন আসেনি। এটা কি করে, আলটিমেটলি গ্লুকোজকে বাড়ায়। গ্লুকোজ বাড়ানোর হরমোন কে কে, এক্সেপ্ট গ্লুকোগন ছাড়া আর কে কে আছে, গ্রোথ হরমোন, ইসিজি বলেছিলাম না, ইসিজি, এপিনেফ্রিন, কর্টিজল অ্যান্ড গ্রোথ হরমোন, ইসিজি, ইটস ভেরি ইজি, এগুলো জিজ্ঞেস করবে, দিস আর কমনলি অফেন আস্কড। অ্যান্ড ডিক্রিজিং হরমোন, ডিক্রিজিং গ্লুকোজ হরমোন আর কে কে, দেন বল, glucagon like peptide 1, then full form of GIP, glucose dependent insulinotropic polypeptide or peptide, বোঝা গেছে। আর এই বয়সে আর জিআইপি জিআইপি করে লাফাস না। আগের দিন বলে দিয়েছিলাম যে জিআইপি ওয়াজ ইন্ট্রোডিউসড ইন এ ওয়ে দ্যাট gastric inhibitory peptide, the gastric movements, gastric function, gastric secretion is inhibited, but this is in case of in vitro, not in vivo level of concentrations of GIP hormone required to decrease the GI function is in vitro. In vitro means body বাইরে, in vivo means in your body. So vitro and vivo is important. So in this way, these three important causes of insulin resistance, that is insulin resistance, right? Now already you know that the hyperinsulinemia is happening very early phase. After that ইনসুলিন বেড়ে গেল বেড়ে গেল বেড়ে গেল, বাড়ছে বাড়ছে, কোনো ডাক্তারবাবু কিছু দেখছেই না, সে দেখছে শুধু গ্লুকোস্টিক দেখছে, ফাস্টিং গুয়ার দেখছে, পিপি দেখছে, ও তো মেনটেন করে যাচ্ছে, কারণ ইনসুলিন তো বেড়ে যাচ্ছে ওকে মেনটেন করার জন্য। So these are increasing, then insulin resistance when it is appeared, যখন এটা established হয়ে গেল, then it will no longer acts on the different cells for the uptake of the glucose, then causing the diabetes mellitus. Sir, আমার দুর্বল লাগছে, we are getting many foods, tiredness, everything is going on, and then check, sugar দেখা গেল 200. Whenever you are established diabetes mellitus, that is irreversible. But whenever you are dealing with hyperinsulinemia, then you can reverse the process to restrict the insulin resistance. That is a message for you, and you have to give message to your family members also. যাদের বয়স মনে কর বাবা মার তো 50, 60, 65, 70,
এইদিকে যাদের যাচ্ছে, in that case you have to ask or explain why the importance of these things and how it is prevented. Now these informations, now next informations is very beautiful things. That's low grade inflammation is going on in the diabetes mellitus before that. Diabetes mellitus হওয়ার আগে আমাদের মধ্যে বা সাপোজ আমাদের মধ্যেই হয়তো হচ্ছে, উই ডোন্ট নো। আমি ভয়ে ফাস্টিং ইনসুলিন করাই না, ভয়ে। আমি জানি আমার হাইপার ইনসুলিন আছে, আই ক্যান এক্সপেক্ট। কেন? সাম ক্লিনিক্যাল ক্লু ইজ দেয়ার ইন মাই বডি, দ্যাট ইজ দিস কালার চেঞ্জেস ইজ কল acanthosis nigricans, and that is the precipitating factors for the pre-diabetes, right? Bhoy bhoy kori na, but I am the, what is it doing me? The low carbohydrate diet to restrict the deposition of my subcutaneous fat to the ectopic or visceral fats, that we can prevent or can reverse my insulin resistance part, right? That is the beauty. Now এইখানেতে ইনফরমেশনকে আসতে গেলে দুটো তিনটে কথা বলতে হবে, নট সো মাচ রিলেভেন্ট ফর কি বললো স্যার, হোয়াট ইজ ইনফ্লামেশন? ইনফরমেশন এই যদি আমরা জানতে পারি তাহলে আমরা অর্ধেকটা পথ এগিয়ে যাব। Inflammations, immunology, infections, all are depends upon these inflammations. So again, repeating, diabetes mellitus is already you are in low grade inflammations. Patients having stroke, already they are long term, 10 years, 15 years ধরে তাদের low grade inflammations going on. হয়তো আমারও হচ্ছে, possible. We can detect, but specific lab must be there. That is the high sensitivity CRP, not like our CRP. আমরা যে CRP কথা বলেছিলাম হেমাটোলজিতে, C reactive protein, not that. High sensitivity CRP level is different. If any patients having high sensitivity CRP is high, then it is detected and identified that you are going on low grade inflammations, and in future you may suffer in diabetes mellitus and obesity also. And also metabolic syndrome. এই প্রথমবার আমি তোদের কাছে মেটাবলিক সিনড্রোম নামটা বললাম। সো ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স অ্যান্ড মেটাবলিক সিনড্রোম টু আর কয়েনের এপিট আর ওপিট, right? Both are related. Now to some extent I am trying to emphasize on the inflammations, কি হয় basically, what is happening, and this inflammation is happening in all the cells of our body. Then only it creates and manifests as the insulin resistance, followed by diabetes mellitus followed by hypertension, cardiovascular disease, metabolic syndrome. তাহলে ডায়াবেটিস মেলিটাসের পেশেন্টদের, যে পেশেন্টগুলো দেখবি কার্ডিওলজিক্যাল প্রবলেমস আছে বা তাদের হাইপারটেনশন পাওয়া যাচ্ছে, দ্যাট মিনস দে অলরেডি এস্টাবলিশ insulin resistance are there and they can be stamped as a metabolic syndrome. I am coming. So inflammations means, again we know that fat. The three target areas of insulin are, ইনসুলিন আমাদের শরীরে কোন কোন অর্গানকে টার্গেট করে ফর দ্য অ্যাকশন মেনলি? বল, এই বল, জানিস না? দেখ, কি তুই ইনসুলিনের রেজিস্ট্যান্স বুঝবি, কি তুই মেটাবলিক সিনড্রোম বুঝবি? ইনসুলিন কোন কোন অর্গানে কাজ করে? এই লাস্ট, হ্যাঁ বল, চশমা পরে বসে আছিস, বল বল, লাস্ট বেঞ্চের লাস্টের দিক বল। আরে উঠে দাঁড়া অন্তত, এইটুকু তো নিয়মটা আছে, জানিস? হ্যাঁ জানিস না? এই লাস্ট বেঞ্চ, হ্যাঁ বল, তুই না, তোর পিছনে। What are the organs, target organs for insulin? What are the target organs of insulin? ইনসুলিন কোন কোন অর্গানের ওপর বা কোন কোন সেলের ওপর কাজ করতে পারে বা কোন কোন টিস্যুর ওপর কাজ করে আলটিমেটলি সে গ্লুকোজ লেভেলকে কমায়? In the area name the organs or tissues of action of insulin. জানিস?
জানিস না। ওই যে লাস্ট বেঞ্চ একদম, হ্যাঁ তুই, দুজনাই ওঠ। লিভার, স্কেলেটাল মাসেল আর অ্যাডিপোজ টিস্যু। ভেরি গুড, বসে বল। সো তাহলে বুঝতে পারছিস, তোদের হালচালটা বোঝ। এই যদি তোদের ভাইবার পারফরমেন্স থাকে তাহলে রিটিনও করতে পারবি না। ভাইভাই যদি তুই এটা বলতে না পারিস তাহলে তোর আগের যে এক্সামিনার হবে তার ইমপ্রেশন তুই আগেই তুই কাট ডাউন করছিস। ইটস ভেরি ইজি। ইনসুলিন কীভাবে করে, কোথায় ফাংশন করে তো দূরের কথা, হাউ ইনসুলিন অ্যাক্টস, হোয়াট ইনসুলিন, তারপর তো তোর কি পাথওয়ে দিয়ে কাজ করে ইনসুলিন। ফার্স্ট বেঞ্চ, ইন হুইচ পাথওয়ে ইনসুলিন অ্যাক্টস। আমি একটা পাথওয়ে, সিগন্যাল পাথওয়ের নাম বলেছিলাম। ডু ইউ নো? নো, জানিস? এই তুই বল, হুইচ পাথওয়ে, what is the name of that pathway, signal pathway insulin acts on the different cells? সময় নষ্ট করিস না, জানলে বল, আমি জানিস না। তুই, হ্যাঁ, হুইচ পাথওয়ে, নেম দ্য পাথওয়ে। কি পাথওয়ে? ইন্টেনসিভ পাথওয়ে। আচ্ছা, আরেক এক কাঠি উপরে। এই তুই বল না, তো পাশে। ইয়েস, হুইচ পাথওয়ে, ইনসুলিন সিগন্যালিং পাথওয়ে, হোয়াট ইজ দ্য নেম? কারণ নেমের মধ্যেই কাজ আছে, তাই তো? যারা জানে তারা এই করছে, নেমের মধ্যেই কাজ আছে, ওইভাবেই ওরা কাজ করে। সো ইফ ইউ ডোন্ট নো নেম, বসে বল। তাহলে দেখ, তাহলে বুঝতে পারছিস যে কোনো প্রফেসরের পক্ষে তোদেরকে পড়ানো মানে হচ্ছে একটা বার্ডেন। কিন্তু তা হলেও আমাকে বলতে হবে না, কিছু স্টুডেন্ট তো শোনে। কে বলবি? 1 2 3 4 5 6, যাক আমি সাকসেসফুল। তুই বল। হ্যাঁ, অ্যাপ্রন PI3K ফুল ফর্ম, হ্যাঁ, AKT pathway. Very good. So AKT's name, another name is protein kinase B. Very good. So these things are very much important. এইভাবে পড়বি, নইলে হবে না, বুঝে বল। কি অবস্থা তোদের দেখ। So চলো। So what is inflammation? Is that some low grade inflammation is going on and insulin signaling pathway is actions is happening in cell, but remember that একটা পেশেন্ট, মনে কর মিস্টার এক্স আছে, মিস্টার এক্স এর দেখা গেল BMI 29, কমিয়ে দিয়ে একটু 23, আর মিস্টার এক্স এ দেখা যাচ্ছে 35। তো কে বেশি মোটা? Why বেশি মোটা? Now, whenever we are detecting the insulin resistance by the level of insulin, then it is seen that এর insulin resistance অনেক high, এর insulin resistance normal, insulin resistance is normal. এটা একটা পয়েন্ট। আবার BMI আছে 20, BMI আছে সাপোজ 28, বাট হোয়েন ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স আমরা যখন চেক করছি দেখছি এর ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হাই, এর ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স নর্মাল। হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং? দ্যাট মিনস BMI means BMI মানে কি? বডি মাস ইনডেক্স। কিভাবে ডিটেক্ট করে? ওয়েট বাই হাইটের কি? মিটার স্কোয়ার। So BMI is not a nowadays predictant of the insulin resistance. এটা হচ্ছে একটা আগের স্টেজ চলে গেছে। Now what does another thing? তার মানে যে মোটা হবে তারই ডায়াবেটিস হবে, আর যে রোগা হবে তার ডায়াবেটিস হবে না, সেই ধারণাটা ভুল। What is the percentage? Fat percentage of individual.
আমার বিএমআই নিয়ে আমি আগে যে গল্পগুলো বিভিন্ন বই, তোদের বই থাকবেই হয়তো, যে বিএমআই মানে যারা ওবেসিটি তাদেরই, ওবেস মানেই কিন্তু ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স নয়, বা ওবেস মানেই ইনফ্লামেশনস হচ্ছে তা নয়। সো ফ্যাট percentage of fat very important. Rather you can say that personal fat threshold, that is personal fat threshold মানে কি, মানে আমি একটা কতদূর আমি করতে পারবো। তার মানে আমার একটা পার্সোনাল ফ্যাট থ্রেশহোল্ড আছে, তোর আছে আলাদা, আমার কোনো রিলেটিভের একটা আলাদা, ওর একটা আলাদা। সো each and every unique individuals have unique personal fat threshold. তাহলে একটা পেশেন্টকে ভুঁড়ি নিয়ে আসছে, তে ইনসুলিন নয়, স্বাভাবিক, কিচ্ছু নেই, ডায়াবেটিস নেই, আর একটা লিন অ্যান্ড থিন মোটামুটি, তার দেখা গেল একদম সে ডায়াবেটিসে ভুগে টুগে অবস্থা খারাপ। অনেকে তোরা এরা লক্ষ্য করতে পারবি, তার কারণ সাবকিউটেনিয়াস ফ্যাট in the lean and thin patient has been exhausted. সে এক্সস্ট করে গেছে, কারণ তার পার্সোনাল ফ্যাট থ্রেশহোল্ড লেভেল কম। আনটিল সাবকিউটেনিয়াস ফ্যাট ইজ অ্যাকুমুলেটেড, ইটস কোয়াইট ওকে, চলো ঠিক আছে। নাও ইউ ক্যান সে দ্য স্যার আমি জানবো কি করে যে হাউ ক্যান ইউ ডিটেক্ট দ্য সাবকিউটেনিয়াস ফ্যাট অ্যান্ড দ্য আদার্স ইজ দ্য ভিসারাল ফ্যাট? দ্যাট ইজ দ্য MRI ইমেজিং ক্যান বি ডান। ইমেজিং করলেই আমরা দেখতে পাবো যে সাবকিউটেনিয়াস ফ্যাট কার বেশি, ভিসারাল ফ্যাট কার বেশি কার কম। নাও তাহলে সাবকিউটেনিয়াস, এটা মনে রাখ, সাবকিউটেনিয়াস ফ্যাট ইজ নট রেসপন্সিবল ফর আওয়ার ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স, দ্যাট ইজ দ্য ভিসারাল ফ্যাট অর ectopic fat, you can say. Ectopic means in which areas fat should not be deposited but it is depositing, like liver. If liver means fatty liver, it is called non-alcoholic fatty liver, non-alcoholic fatty liver, NAFL বলা হয়, is very common term, or NAS, non-alcoholic। আমাকে অনেকে আমার বন্ধুরা বলে যে তুই একটা হেপাটিক স্ক্যান করে লিভার, ফ্যাটি লিভার দেখে নি, দ্যাট ইজ আ ইনডিরেক্ট মেজারমেন্ট অফ মাই ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স। সো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার, if it is fatty liver deposition in the liver, that transform into fibrosis of the liver, ultimately cirrhosis of liver and then cancer of the liver. তাহলে বুঝতে পারছিস কোন দিকে ঢুকছে জিনিসটা। সো ফ্যাটি লিভার ইন ইউর ফ্যামিলি অলসো, ইন ফ্যামিলি মেম্বার্স অলসো, আমরা কিছু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে পাই। ওবেসিটি নাও ইট ইজ এপিডেমিক, গোয়িং টু বি এ প্যান্ডেমিক, কেউ এখনো বলে দিচ্ছে প্যান্ডেমিক। Obesity is a big thing, and remember this, obese patient or obesity and the insulin resistance is both our responsibility, mainly the chronic low grade inflammations. So what is fat percentage, personal fat threshold, subcutaneous fat, visceral fats is very much important to understand the insulin resistance. So remember, visceral fat is main culprit for the doing the insulin resistance. Now my question is that how? তাহলে একটু মনে থাকতে পারে যতটা ইন শর্ট যাওয়ার চেষ্টা করলে মনে রাখতে হবে। ফ্যাট মানে কি না, অ্যাডিপোজ টিস্যু, আমরা টার্গেট করছি অ্যাডিপোজ টিস্যু। ফ্যাটসের কাজ কি নর্মাল অবস্থায় বল, ফ্যাটসের কাজ কি, ফ্যাট সেলের অ্যাডিপোজ সেলের কি কাজ? এনার্জি। বাই হাউ? লাইপোলাইসিস করে সে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডকে দিয়ে দেবে শরীরে, দ্যাট ক্রিয়েটস ATP অ্যান্ড এনার্জিস। লাইক ইনসুলিন তাহলে কি করে? লাইপোলাইসিসকে ইনহিবিট করে তো, উল্টোটাই তো বলছিস। ইন দ্য অ্যাডিপোজ টিস্যু ইনসুলিনের ফাংশনস হচ্ছে, আমি তো পড়েছিলাম কি বলেছিলাম ওখানে। এক হচ্ছে যে আমার গ্লুকোজ আপটেক ওখানে হবে, করতে পারে, যেমন গ্লাইকোলাইসিস করে আমার ATP তৈরি করলো। লিভারে একটা ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি হয়েছিল, কীভাবে তৈরি হয়েছিল? ওই যে গ্লিসারল 3 ফসফেট, হ্যাঁ, ওখান থেকে নিয়ে ট্রাইগ্লিসারাইড তৈরি হলো, দেন VLDL দিয়ে
they are coming to the কোথায় আসছিল, coming to the adipose tissue. So in this way adipose tissue is collecting the triglyceride fatty acids. Now insulin is actions, insulin will cause energy productions and as well as inhibits, কি inhibits করবে, by তুমি যেন lipolysis না থাকো, lipolysis করলে the free fatty acid will come out, right, come out করে আমার ব্লাডে যাবে। কিন্তু আমি যেটা খাচ্ছি সেই খাওয়ার মধ্যে প্রোটিন আছে, ফ্যাট আছে, ফ্যাটি অ্যাসিড আছে, হ্যাঁ, কার্বোহাইড্রেটস আছে, কার্বোহাইড্রেটস ইজ ইনক্রিজিং দ্য সুগার, অ্যামিনো অ্যাসিডস আছে ইজ ইনক্রিজিং দ্য প্রোটিনস, প্রোটিন আছে, প্রোটিনে অ্যামিনো অ্যাসিড আছে। We already know the amino acid transporter is motivated or activated by the protein kinase B phosphorylations. Already I discussed everything. So in this manner, these things are happening that the subcutaneous tissue, মনে করো subcutaneous যে ফ্যাটটা আছে, এর উপরে কতগুলো adipose cells আনলাম, these are adipose cells, right? Adipose cells, adipose cells are there. এইটা কি আঁকছি, ব্লাড ভেসেল, কেন, এদেরকে খাবার দিতে হবে তো, খাবে তো, so these are every person having a percentage of some pre-adipocyte cells in between. Adipocyte মানে কি, they have propensity or capability to transform into mature adipocyte, pre-adipocyte. তাহলে pre-adipocyte cells are here, here and here is present. Now the percentage of this presence of this pre-adipocyte is genetically determined. আমার কতগুলো আছে, তোর কতগুলো আছে, আমার ফ্যামিলি প্যারেন্টসের মধ্যে কতগুলো আছে, দিস আর জেনেটিক্যালি কন্ট্রোল। সেই জন্য কোনো পেশেন্টে দেখা যায় যে কোনো ফ্যামিলি জুড়ে মোটাই হচ্ছে, আমাদের বাচ্চারাও আছে, বাবা মোটা, মা মোটা, বাচ্চা মোটা। সো দিস ইজ ফ্যামিলি, ইটস নট গুড অ্যাট অল। সো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, হোয়াই আই এম টার্ম দিস প্রি-অ্যাডিপোসাইটস। তাহলে আমি যখন খাচ্ছি তখন এই ব্লাডের মাধ্যমে আমার গ্লুকোজ, ফ্যাটি অ্যাসিড সব আসছে। তারা আলটিমেটলি, মনে কর একটা কালার যদি পাই দেখি, এই তো কালার ফালারগুলো কই রে, এই একটা ছোট্ট মতো লাল আছে, এরকম কালার দেখ একটা যদি থাকে, তাহলে এইখানে আমি মনে কর these are the fatty acids. So these are collected কোথায় হবে, তারা কোথায় হবে, কালেক্টেড অ্যাডিপোজ টিস্যুতে হবে। তো অ্যাডিপোজ টিস্যুতে এইভাবে জমছে, এইভাবে জমছে, এইভাবে জমছে, these are accumulating in the adipose tissue. ঠিক আছে, জমছে জমছে, এই যে বেড়েছে, অ্যাডিপোজ টিস্যু আছে, they are becoming. Now আমি খেয়ে যাচ্ছি 10 বছর 5 বছর হলো, ফ্যাটি অ্যাসিডস খেয়ে যাচ্ছি, these are increasing in size. Now ultimately they will full size, আর বাড়বে না, then recruitment of this pre-adipocyte will come in action. তখন এ কি করবে, ও যে তুই আর পাচ্ছিস না, তাহলে আমি নেব, তাহলে এই নীলগুলো তখন নেবে, and they will become another fatty adipose cells, adipose cell, এরা আবার অ্যাডিপোজ সেলে তৈরি হয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছিস, আবার খাচ্ছি ফ্যাটি অ্যাসিডস এদের মধ্যেও জমা হচ্ছে, এদের মধ্যেও ফ্যাটি অ্যাসিড জমা হচ্ছে। দেন a limit will come that is called personal fat threshold. they come, তারা আর ফ্যাটি অ্যাসিডকে এনগালভ করতে পারছে না, বরং এই সেলগুলো এনগালভ করার জন্য বড় বড় হয়ে যাচ্ছে। দ্যাট মিনস এটাকে কি বলা হয়, হাইপারপ্লাসিয়া না হাইপারট্রফি, আমি সাইজ বলেছি, হাইপারট্রফি প্লাস নাম্বারও ইনক্রিজ করছে ফর দ্য অ্যাকুমুলেশন। এই যেখানে পি-অ্যাডিপোসাইট বাড়ছে, দ্যাট ইজ কল্ড হাইপারপ্লাসিয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত হাইপারপ্লাসিয়া অফ অ্যাডিপোজ টিস্যু ইজ হ্যাপেনিং, উই আর ওকে, বাট আফটার দ্য hypertrophy of the cells or fat cells or adipocytes, they becoming much more bigger and they are away from these vessels. বোঝা যাচ্ছে, ভেসেলস থেকে তারা দূরে চলে যাচ্ছে। মনে কর এইখানকার পার্টটা আর অক্সিজেন পাচ্ছে না, এইখানটার পার্টটা আর এখান থেকে অক্সিজেন পাচ্ছে না। সো ইফ এনি সেলস ডিভয়েড অফ নিউট্রিশন, it will survive at all? No. That means the cellular damage will happen.
এই সেলগুলো তখন ড্যামেজ হতে আরম্ভ করবে, those are away from this। কারণ কি, প্রি অ্যাডিপোসাইট রিক্রুটমেন্ট হয়ে গেছে, তারা অ্যাডিপোসাইটে তৈরি হয়ে গেছে, তারা ফ্যাট সেল নিয়েছে, ফ্যাটি অ্যাসিড নিয়েছে, তারাও স্যাচুরেটেড হয়ে গেছে। But this subcutaneous pre-adipocyte percentage is genetically determined and unique, and it is individual to individual, it depends, right? So what is happening here? This is cells debris is coming on. Cell debris cell ছেড়ে দেবে আমার বডি? নো। কে আসবে ফার্স্টে? মোনোসাইট আসবে, then it transform into macrophages. Macrophages will come as a foreign antigen, they will engulf। ম্যাক্রোফেজ এলে কি করে? দুটো কিন্তু কাজ করে। এক কাজ করবে যে আমার ওই ডেব্রিসটাকে সে ওয়াশ আউট করবে বাই হিজ ফ্যাগোসাইটোসিস, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, সে চাইবে যে আদার সেল যেগুলো বেঁচে আছে ফর দ্য ফর্মেশন অফ অ্যাঞ্জিওজেনেসিস ফ্রাই রিক্রুটমেন্ট অফ দ্য গ্রোথ ফ্যাক্টরস। তাহলে দুটো তিনটে ভালো কাজ করে। সঙ্গে কি করে? কি করে? সাইটোকাইনস রিলিজ করে। তাহলে কি করবে? এখান থেকে ইন্টারফেরন, গামা, হ্যাঁ, interleukin 1, 6, 8, 10, everything is 10, everything is coming as a pro-inflammatory reactions, and these cytokines are for the culprit of the insulin resistance। বোঝা গেল অল্প করে? হ্যাঁ, বুঝতে পারলি? কে কে বুঝতে পারলি? হাত তোল। 1 2 3 4 আর নেই, সব ভোঁতা মাথা। 1 2 3 4 5 6, কই আর কই নেই, 7। সো বুঝতে পারছিস? তাহলে হালচাল দেখ, এটাই হয়, এটা হয়, কিন্তু আমার কিছু করার নেই। ইট ইজ নট ফর দ্য অনলি দ্য ক্লাস অফ মানে গ্রে ম্যাটার লেস স্টুডেন্টস, বাট ইট ইজ অলসো সাম সর্টস অফ ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, আদারওয়াইজ দ্য বিগ থিং is a current knowledge, is a modern knowledge. It can come your exam also, not only that, this is not coming at all, may come as a right short note of personal fat threshold। কোনদিন লিখতে পারবি না, যারা আজকে ক্লাস করলি না তারা কোনদিন লিখতে তাদের ব্যাপার নেই। নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, if it is come as a insulin resistance like a short note, then you can write the cause number half, and you can explain a bit about the hyperinsulinemia, stress and inflammation. I am describing this as inflammation is causing the insulin resistance, right? এই যে ফ্যাটের কথা বললাম, তো এরকম তো ফ্যাট আমাদের সব টিস্যুতে আছে, মানে আমাদের অ্যাডিপোজ টিস্যু, আন্ডার দ্য স্কিন, সাবকিউটেনিয়াস মানে কি? আন্ডার দ্য স্কিন ফ্যাট টিস্যু, রাইট? এভরিহোয়ার, এখানে আছে, এখানে আছে, এখানে আছে, এখানে সবই জায়গায়। কারো গালগুলো মোটা মোটা হচ্ছে, কারো এখানে ডাবল চিন হচ্ছে। সো দিজ আর হ্যাপেনিং ডিউ টু দ্য সাবকিউটেনিয়াস ডিপোজিশন। টিল দ্য সাবকিউটেনিয়াস ডিপোজিশন ইটস ওকে, ইটস এ নো কোয়েশ্চেন্স অফ এনি ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স। বাট তাহলে এই পরেতে কি হবে? এরা তো স্যাচুরেটেড হয়ে গেল, কিন্তু ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয়ে গেল। ইনসুলিন যে লাইপোলাইসিস করছিল সেটা বন্ধ হয়ে, লাইপোলাইসিসকে ইনহিবিট করছিল সেটা বন্ধ হয়ে যাবে। দেন কি হবে? ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করবে, সে এবারে ব্লাডে ছাড়বে। ও এখন নিচ্ছিল, এবার ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড ছাড়বে। তাহলে এই যে গর্ধবগুলো যাবে কোথায়? এখানে থাকার জায়গা নেই, আর ভিসেরাল ফ্যাটে যাবে। বোঝা যাচ্ছে কীভাবে যায়? তাহলে এক একটা পেশেন্টের মিস্টার এ অ্যান্ড মিস্টার বি এর মধ্যে এই ঘটনা ঘটেছে। বিএমআই যা খুশি থাকতে পারে, বিএমআই ডিপেন্ডস আপন দ্য ওয়েট অ্যান্ড মিটার হাইট স্কোয়ার, not the percentage of fat. There is no questions of any the pre-adipocytes concept. This concept is very new, and I suppose to, in my mind, that you are going in a new era. ভুলভাল জেনে কোনো লাভ নেই। At least whenever you are in pharmacology class and the diabetes medicine will come, you will came across that some anti-inflammatory reactions to present the insulin resistance। যদি এই ক্লাসটা ভালো করে থাকিস তাহলে মনে পড়বে অল্প অল্প যেগুলো দিস হ্যাপেনিং। অ্যান্ড দেন ফাইনাল এমবি, it will come to the your final MB when the also a huge topic of diabetes mellitus, chronic inflammations, obesities, hormonal disturbances, gynecological problem in gynae book, each and every is correlate. If you can't correlate in the medicines, you can never be a good doctor. If correlation is most important, and this correlations practice must be done from the first year of MBBS classes. So these are called the insulin resistance, right? Hey, last bench, তুই হাত তোল। না ওই যে
লাস্টের আগেরটা। নীল, নীল কি পড়ে আছিস? হ্যাঁ, ওটা বল, বল। হাউ ইনসুলিন অ্যাক্টস, হাউ ইনসুলিন অ্যাক্টস ইন দ্য স্কেলেটাল মাসল। Name some hormones causing the decrease of the glucose. So make it clear. Next day insulin থেকে কোশ্চেন আমি জিজ্ঞেস করবো, ছোট একটা এক্সাম নেব, দেন আই উইল স্টার্ট ফর সারপ্রাইজ এক্সাম হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো ইনফ্লামেশনস, ইনসুলিন অ্যান্ড স্ট্রেস, গো থ্রু ইউর বুক অ্যান্ড দ্য প্রি অ্যাডিপোসাইড কনসেপ্ট। যারা বুঝেছিস তারা মনে রাখবি, আর যারা বুঝিসনি তারা অন্তত ইনসুলিনটা ভালো করে। এখানে তোমার বসো, কাজে এখানে বেশি ইংরেজি এখানে আমি কচকচ করবো না, এক বাংলাতেই বলবো। যারা এখানে হিন্দিভাষী আছো বুঝতে পারবে কিছু কিছু, বইটা কিছু পড়তে হবে এগুলো। এবং এখানে প্রথম দিন আমাদের এই ছবিটা আমি পরে আমি এঁকেছি। হ্যাঁ, এখান থেকে ঢুকছো কেন আজকে? হ্যাঁ, ওই উপাস দিয়ে ঢুকো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই জন্য যারা আগে তাদের বসে থাকবে ওই জানলার দিকে চলে যেতে, উইন্ডো সাইডে চলে যেতে বলি, যাতে আর কি পরবর্তীকালে যারা আসবে না বন্ধ করতে হবে না। অত অত কঠোর আইনের দরকার নেই, এখানে আইন খুব শিথিল। হ্যাঁ, আইন খুব শিথিল, কিন্তু সেটা বিজ্ঞানসম্মত। এই আসতে এটা দেখে নাও, এইভাবে আমাদের অ্যারেঞ্জমেন্ট ল্যাবরেটরিতে এই ধরনের অ্যারেঞ্জমেন্টই থাকতো। এখন কিছু কিছু চেঞ্জ হয়েছে, কিন্তু গ্রস কনসেপ্টটা এরকমভাবেই থাকে। উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা নার্ভ মাসেল প্রিপারেশন তৈরি করে তাকে স্টিমুলেশন দেওয়া, স্টিমুলেশন দিতে হবে। দিলে পরে নার্ভের মধ্য দিয়ে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল গিয়ে মাসেলকে কন্ট্যাক্ট করবে। সেই মাসেলের কিছু কিছু প্রপার্টি আমাদের সিলেবাসে আছে, চার্ট হিসাবে এখনও রয়েছে। একসময় এগুলো ছেলেদের করতে হতো, এখন আর করতে হয় না, কিন্তু এটা দেখলে বুঝতে পারবে যে কীভাবে করা হয়। এখন এক্ষেত্রে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে এখানে এই যে আমরা এই যে পিসি মানে প্রাইমারি ইন্ডাকশন কয়েল, এসি হচ্ছে সেকেন্ডারি ইন্ডাকশন কয়েল, এটা হচ্ছে ইন্ডাক্টোরিয়াম বা ইন্ডাকশন কয়েল। এই সেকেন্ডারি ইন্ডাকশন কয়েলের যে সার্কিট, এটাই হচ্ছে তোমার স্টিমুলেটার। এখানে একটা উডেন অথবা এই জাতীয় প্লাস্টিক মেটেরিয়াল থাকে, যার ভিতর দিয়ে দুটো যায়, পজিটিভ নেগেটিভ যায়। এবং এইটা সেকেন্ডারি ইন্ডাকশন কয়েল থেকে স্টিমুলেশন দেওয়া হয়। আর প্রাইমারি ইন্ডাকশন কয়েলটাকে এই সার্কিটটা এরকমভাবে কমপ্লিট করা হয় সাধারণ ক্ষেত্রে। এই সার্কিটটা মডিফাই করা হয়, অনেক সময় ক্যামোগ্রাফ থেকে সেটাকে আলাদা করা হয়, আলাদা করে অন্যরকমভাবে করা হয়। কিন্তু সেটা বেসিক্যালি প্রথমে এই জিনিসটা জানতে গেলে যে এটা কিভাবে আমরা এটা সার্কিটটা কমপ্লিট হচ্ছে। আমরা কি বলেছিলাম, এই যে প্রাইমারি ইন্ডাকশন কয়েলে কি ধরনের কারেন্ট যায়, আমরা কি আগের দিন সোমবার দিন কি বলেছিলাম সেখানে? হ্যাঁ, একটা ডিসি কারেন্ট যায়। হ্যাঁ, 2 to 8 ভোল্ট, মাঝামাঝি 5-6 এরকমভাবে হয়। এবং সেটা স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার দিয়ে সেটা আমরা পাই, অথবা ব্যাটারি দিয়েও হয় কোনো কোনো জায়গায়। স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার, এই যে 220 ভোল্ট এসি যেটা আছে সেটাকেই স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার দিয়ে এটা কমানো হয়। এবং সেক্ষেত্রে নব ঘুরিয়ে আমাদের রিকুইজির আমরা একটা ভোল্টেজ পাই, এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট কারেন্ট। এবং সেটারই পাওয়ার সোর্স। এবং এটার থেকে এইভাবে সার্কিটটা যায় প্রাইমারি ইন্ডাকশন কয়েলে। মনে কর প্রাইমারি ইন্ডাকশন কয়েল থেকে এখানে যে কন্ট্যাক্ট ব্লকের একটা ইলেকট্রোডে গেল, কন্ট্যাক্ট ব্লক, সেখান থেকে কন্ট্যাক্ট ব্লক থেকে আরেকটা গিয়ে এখানে এই মানে পাওয়ারের সোর্সে গেল, সেটা ব্যাটারি হোক অথবা সেরকমভাবে কয়েল বেরিয়ে আসে, মানে তোমার স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার থেকে তার বেরিয়ে সব টেবিলে যায়। আর তারপরে এখানে একটা কি আছে, আর তারপরে এখানটা প্রাইমারি ইন্ডাকশন কয়েলের আরেকটা পয়েন্ট। এখন এই সার্কিটটা এরকমভাবে করা আছে, কিন্তু কমপ্লিট হবে কখন? এই যে কন্ট্যাক্ট ব্লকটা ইনসুলেটেড মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি। কাজেই যখন এইভাবে দুটো টাচ হবে, এটা হচ্ছে যেটা বলছে এটা হলো স্ট্রাইকার। আমি প্রত্যেকে বলেছিলাম বই থেকে পড়তে, এটাকে বলছে স্ট্রাইকার, ডুয়াল কন্ট্যাক্ট আর্ম অথবা স্ট্রাইকার। এবং এটা যাকে টাচ করছে সেটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট স্প্রিং অথবা কন্ট্যাক্ট ফয়েল। এটা যেই টাচ করছে সঙ্গে সঙ্গে সার্কিটটা কমপ্লিট হচ্ছে, বুঝতে পারছি তো? কমপ্লিট হচ্ছে, আবার যখন চলে আসছে তখন সঙ্গে সঙ্গে সেটা ব্রেক হচ্ছে, মেক হচ্ছে আর ব্রেক হচ্ছে। এই মেক এবং ব্রেকে দুটো কারেন্ট তৈরি হচ্ছে। কিন্তু ব্রেক কারেন্টটা সাধারণত সেখানে আমরা ফিজিওলজিক্যাল মানে টিস্যুকে করতে পারে না, স্টিমুলেট করতে পারে না। কেন পারে না? কারণ সেটা রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। আমরা ইলেকট্রোডটা নার্ভে এখানে রেখেছি, হ্যাঁ,
অথচ নার্ভে না রাখলেও সেটা ব্রেক কারেন্টটা সাধারণত এফেক্টিভ হয় না। সুপ্রাথ্রেশোল্ড বা সাবম্যাক্সিমাল বা ম্যাক্সিমাল যে স্টিমুলাস দেওয়া হয়, আমরা মেক কারেন্টেই এইগুলো আমাদের সাধারণত করা হয়। আমাদের যে অ্যারেঞ্জমেন্ট ব্রেক কাউন্টে করা যায়, একটু মডিফাই করতে হয়, সাধারণত মেক কারেন্টে করা হয়, বুঝতে পারছো? আর এই সেকেন্ডারি ইন্ডাকশন কয়েলটা এটা যত দূরবর্তী থাকবে তত তার সেখানে স্টিমুলেটিং কারেন্টটা কম থাকবে, যত কাছাকাছি আসবে তত স্টিমুলেটিং স্ট্রেংথটা বাড়বে। তার কারণ যত কাছাকাছি আছে তত বেশি পরিমাণে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স বা চৌম্বক ক্ষেত্রের সেটার মধ্যে সেটা পড়বে। এটা যখন সম্পূর্ণ কভার করে থাকবে তখন ম্যাক্সিমাম স্টিমুলাস হবে। কিন্তু ম্যাক্সিমাম স্টিমুলাস হওয়ার আগেই টিস্যুর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সেটা ম্যাক্সিমাম রেসপন্স দিচ্ছে। কাজেই তাহলে সেক্ষেত্রে কী হবে, সেটা সুপার ম্যাক্সিমাল স্টিমুলাস হবে। এবং যেহেতু অল অর নান প্রিন্সিপাল যেখানে হচ্ছে, তাহলে সেখানে সুপার ম্যাক্সিমাল দেওয়া আর ম্যাক্সিমাল দেওয়া প্র্যাকটিক্যালি একই জিনিস। এবং এখানে স্কেল থাকে, সেই স্কেলটা দিয়ে রেকর্ড করা যায় যে কতটা দূর সেটা মুভমেন্টটা হলো, বুঝতে পেরেছো? এটা হচ্ছে স্টিমুলেটার, এটা ইনেট। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ যে এটা যে নার্ভ মাসেল প্রিপারেশন, এটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রোনেমিয়াস মাসেল, এটা হচ্ছে সায়াটিক নার্ভ এবং সায়াটিক নার্ভ টেন্ডন, এবং সেটা আইসোটোনিক লিভারের সঙ্গে যোগ আছে। আর এখানে হচ্ছে একটা ভার্টিব্রাল স্টাম্প, আমরা বলেছিলাম ভার্টিব্রাল একটা অংশ তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে ওই নার্ভের সঙ্গে, সেটা ওই এটা ঝুলাতে সাহায্য করে, এই বস্তু ঝুলাতে সাহায্য করে। এবং এক্ষেত্রে এই যে লিভার, আইসোটোনিক লিভার, এবং সেটা ওই যে এটা হচ্ছে ওই সিলিন্ডার অথবা ড্রাম, এইটা তার উপরে সে টেনজেন্সিয়ালি টাচ করে ওর উপরে টাচ করে, এবং সেটার হাইটটা আমরা সুবিধা মতো রাখি যাতে আমাদের রেকর্ডটা ঠিক মতন হয়। এখন এখানে যখন দুটো পয়েন্ট যখন এক জায়গায় টাচ করবে তখনই সার্কিটটা কমপ্লিট হবে। যেমন এক্ষেত্রে, এবং এর নাম আমি বলেছিলাম যে এটা বলেছিলাম কাইমোগ্রাফ, বলেছিলাম না কাইমোগ্রাফ। আর এখান থেকে যেই আপরাইটটা উঠেছে এটাকে বলে শ্যাফট, হ্যাঁ, বা স্পিন্ডিলও বলা হয়, স্পিন্ডিল। এবং এখানে দেখতে পাচ্ছ এই যে এটা হচ্ছে স্ট্রাইকার অথবা ডুয়াল কন্ট্যাক্ট আর্ম, কারণ এটাকে দুটোকে সেপারেট করা যায়। এখানে স্ক্রু আছে, স্ক্রুটা একটু লুজ করে এটাকে পৃথক করা যায়, করলে পরে দুটো স্টিমুলাস পরপর আসবে, এবং দুটো স্টিমুলাস ভিন্ন ভিন্ন ব্যবধানে আসলে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ব্যবধানে আসলে নার্ভ মাসেলের যে কার্ভ হবে সেই কার্ভের কী চরিত্র বা এই সঙ্গে গুণাবলী বিশ্লেষণ করা যায়, সেই জন্য এই দুটোকে সেপারেটও করা যায়। কিন্তু সিম্পল মাসেল কার্ভ তৈরি করতে গেলে পরে সেটার আর দরকার পড়ে না। আর এটা যখন ঘুরে আসছে, এবং আমি এখন এটা যেখানে মুভ করছি, এবং এটা যখন মুভ করছি তখন এটা নিউট্রাল পজিশনে আছে, এখানে গিয়ার অ্যাসেম্বলি আছে, এবং এখানে স্পিড দেওয়া আছে, স্পিডটা সেন্টিমিটারে এখানে দেওয়া আছে, মিলিমিটারও তুমি এখানে কনভার্ট করে নিতে পারো স্পিডটা, হ্যাঁ, স্পিডটা এইভাবে দেওয়া আছে, হাই স্পিড, লো স্পিড। এখানে মিনিমাম স্পিড দেওয়া আছে 0.12 সেন্টিমিটার, আর সবচেয়ে বেশি দেওয়া আছে 640 সেন্টিমিটার, এরকম স্পিড দেওয়া আছে সেইটা। এখন এটা দেখে তুমি এটা এই যে রোটেশন পার মিনিট এটা দেওয়া নেই। যেই টিস্যু ইভেন্টগুলো খুব স্লো, যেমন স্মুথ মাসেলের কন্ট্রাকশন বা স্কেলেটাল মাসেলেরও কোনো পরীক্ষা আছে, খুব স্লো মুভিং ড্রামে নিতে হয়। যেমন হার্টের যখন ব্যাপারগুলো আসবে তখন স্লো মুভিং ড্রামে নেওয়া হয়। আর অন্যান্য ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইন্টারমিডিয়েট অথবা ফাস্ট মুভিং ড্রামে নেওয়া হয়, বুঝলে? আর এই যে স্ক্রুটা দেখিয়েছিলাম, এটা হচ্ছে স্ক্রু লিফট ফর দি সিলিন্ডার। এই স্ক্রুটা ঘুরিয়ে এই সিলিন্ডারটাকে ওঠানামা করানো যায়। এখন এটা করানো যাচ্ছে কিনা, কোনো একটু মেকানিক্যাল কোনো ডিফেক্ট আছে, এটা ঠিক করলে পরেই এটা ঘুরিয়ে এটাকে উপর নিচে করা যাবে। আর এখানে একটা লিভার আছে, সেটা সাহায্যে এটাকে, এই লিভারটার সাহায্যে এটাকে ওঠানামা করা যায় এবং এটাকে ফিক্স করে দেওয়া যায়। এটা যখন ফিক্স হয়ে গেল, এটা ফিক্সিং অথবা গ্রিপ লিভার বলা হয়, যার ফলে দুটো একসঙ্গে ঘুরবে, স্পিন্ডিল এবং সিলিন্ডার বা ড্রাম একই সঙ্গে ঘুরবে, দুটোর মধ্যে কোনো রিলেটিভ মোশন থাকবে না, রিলেটিভ একই সঙ্গে ঘুরবে। আর আমি যখন এটা ঘোরাচ্ছি, আমার আগে এখানে গিয়ার অ্যাসেম্বলিতে আমি এখানে নিউট্রালে আনা আছে, নিউট্রালে আনা আছে। যখন এই সিলিন্ডার বাইরে আনা হবে অথবা লাগানো হবে, বা যখন ম্যানুয়াল ম্যানিপুলেশন হবে, মানে হস্ত দ্বারা কোনো কাজ করা হবে, তখন সবসময় নিউট্রালে রেখে করা হয়।
তারপরে তুমি এক্ষেত্রে তুমি নির্দিষ্ট গিয়ারে আসলে পরে তোমার সেখানে ফেলে তোমার স্পিড অনুযায়ী তুমি সেটা করবে। আর এক্ষেত্রে এবং শুধু আনলেই হবে না, এখানে আছে তোমার এটা ক্লাচ লিভারটা দিয়ে এটাকে চালানো যাবে। যেমন গাড়ি তুমি যখন মোটরসাইকেল বা গাড়ি যখন তুমি যখন করছো, তুমি কি যখন ক্লাচটা যখন আস্তে আস্তে ছাড়ছো তখনই তো চাকাটা প্রোগ্রেস করছে, সেখানে সেরকম এটা হচ্ছে ক্লাচ লিভার, এটাকে দিয়ে চালানো বন্ধ করা যায়। এটা চললে পরে জিনিসটা বুঝতে পারতে। এই যে কন্ট্যাক্ট ব্লক, আর এখান থেকে যে যখন আমি ঘোরাচ্ছি, ঘুরিয়ে এটা সাধারণত ক্লকওয়াইজ ঘোরে, তেমন একটা মেক হলো আর একটা ব্রেক হলো, তখনই সার্কিটটা কমপ্লিট হবে ওই ছবি অনুযায়ী, এবং তখনই তোমার স্টিমুলাসটা পাবে, নার্ভ হোক বা হোক, এবং যার ফলে তার রেসপন্সটা সেখানে রেকর্ড করা যাবে। এই হচ্ছে তোমার ব্যাপার। আর এখানে যেটা রয়েছে এটা হচ্ছে বডি অফ দি কাইমোগ্রাফ, এর ভিতরে অ্যাসেম্বলিগুলো রয়েছে। আর তোমার এখানে এবং এটা মেইনেই চলে। আর নিচে লেবেলিং স্ক্রু রয়েছে, লেবেলিং স্ক্রু দিয়ে এটাকে এর যে আপার সারফেসটা বেস অথবা বডির সেটা হরাইজন্টাল রাখা যায়, কারণ এই স্পিন্ডলটা যে অ্যারেঞ্জমেন্ট করা আছে সেটা অ্যাবসোলিউটলি ভার্টিক্যাল আছে। কাজে এটা যদি এখানে 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 আমি যে স্পিরিট লেভেল ফিজিক্স ল্যাবরেটরি দেখেছো যে একটা বাবল মুভ করে, যতক্ষণ অবধি না সেটা লেভেল না হচ্ছে ততক্ষণ অবধি বাবল স্পিরিট লেভেল বলে। তোমরা ইন্টারনেটে ছবি টবি দেখে নেবে স্পিরিট লেভেল। তো স্পিরিট লেভেলটা দিয়ে এটাকে ঠিক করা যায়। অতটা আমরা করতাম না, কিন্তু অনুমানে করাটা ঠিক না, স্পিরিট লেভেল দিয়েই করা উচিত, কারণ এটা ভার্টিক্যাল রাখতে হবে। এটা ভার্টিক্যাল রাখলে পরে যেই স্টাইলাসটা যেটা আসছে সেটা ট্যানজেনশিয়ালি আছে, সে এরকমভাবে কার্ভটা করবে। এটা যদি হেলে থাকে তাহলে কোনো জায়গায় টাচ করবে, কোনো জায়গায় টাচ হবে না, বুঝতে পারছো তো? অথবা বেশি কম হতে পারে, কাজেই ওতে অসুবিধা আছে। কাজেই এটা যেন এটা স্পিন্ডেল ভার্টিক্যাল থাকলে পরেই তোমার তুমি যে টাচ করেছো সেটা তো আছে, সেটা তোমার হরাইজন্টালি সেটা মুভমেন্ট হবে, এবং এটা তোমার ক্লকওয়াইজ ঘুরছে। আর এটা যদি এইভাবে এসে টাচ করে তাহলে এভাবে এসে টাচ করে, তাহলে পরে এই জন্য বলেছিলাম লেফট ফ্ল্যাপটা উপরে থাকবে, যাতে আর কি লেফট ফ্ল্যাপ এই যে লেফট ফ্ল্যাপটা উপরে থাকবে, যাতে কোনো রকম আটকে যাবে না, ফ্রিলি সেটা রেকর্ডিং হবে। এই হচ্ছে তোমার এখানে ব্যাপার। আর এখানে যেটাই বলেছিলাম তোমরা এখানে সেটা তোমরা দেখে নিচ্ছি। এখানে হচ্ছে এটা যে আইসোটোনিক লিভার, এখানে তোমার ক্যাপিটাল এল আর এখানে স্মল এল রয়েছে। এই ক্যাপিটাল এল ডিভাইডেড বাই স্মল এল, এটা হচ্ছে ম্যাগনিফিকেশন। কারণ আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা তো ম্যাগনিফাইড একটা রেকর্ড পাচ্ছি। কাজে ট্রু কন্ট্রাকশন বুঝতে হলে পরে তাহলে এই রেশিওটাও দেওয়া থাকা উচিত ছিল। এই যে ছবিটা এখানে দেওয়া আছে এই রেশিওটাও দেওয়া থাকা উচিত ছিল, ম্যাগনিফিকেশন। কারণ এটাকে যখন টানছে, যখন এখানে টানছে তখন এটা উপরে উঠছে, এই যে এখানে উঠছে, তার মানে এটা উপরের দিকে যখন যাচ্ছে যখন মুভমেন্টটা এইদিকে হচ্ছে, এবং এই যে দুটো ট্রায়াঙ্গেল তৈরি হয়েছে, এই দুটো ট্রায়াঙ্গেলই হচ্ছে তোমার সদৃশকোণী বা সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল। ফর্মুলা অনুযায়ী এরকমভাবে হবে। তাহলে এইটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এল বাই এল হচ্ছে ম্যাগনিফিকেশন। ম্যাগনিফিকেশন। কাজেই এটা দিয়ে একে ভাগ করলে পরে এই হাইটটাকে ভাগ করলে বুঝতে পারা যাবে সে ট্রু কন্ট্রাকশন তার কতটা হয়েছে। এটা হচ্ছে। আর এখানে একটা এখানে যে একটা স্ক্রু দেখিয়েছি, এটা হচ্ছে লোড স্ক্রু, LOAD, লোড স্ক্রু। লোড স্ক্রুটা দিয়ে এরপরে যে লোডটা অ্যাপ্লাই করা হয় সেটা প্রিলোডেড না আফটার লোডেড এটা বোঝা যায়। প্রিলোড বলতে কি বলেছিলাম, কারো স্মরণে আছে? প্রিলোড বলতে কি বলেছিলাম? আফটার লোড প্রিলোড বলতে কি বোঝানো হয় এই মাসেলের ক্ষেত্রে? আগের দিন আমরা কাছে আলোচনা করেছিলাম। হ্যাঁ, কিছু মনে নেই? যদি মনে না থাকে ওই পুস্তক একাধিকবার পড়বে, বুঝতে পেরেছ? বইতে ছবি দেওয়া আছে এবং আলোচনা করা আছে, এবং আমার থেকে বিজ্ঞতর ব্যক্তিরা ওই সমস্ত পুস্তক রচনা করে। অজ্ঞ ব্যক্তি অপেক্ষা গ্রন্থের অধ্যেতা শ্রেষ্ঠ। কাজে আমার থেকে বিদ্বান ব্যক্তিরাই পুস্তক লেখে, কাজেই আমরাও তাই শেখার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, কাজে তোমরাও সেই চেষ্টা করবে। প্রিলোড হচ্ছে দি লোড দ্যাট স্ট্রেচেস দি মাসেল বিফোর দি বিগিনিং অফ কন্ট্রাকশন, এটা হচ্ছে প্রিলোড। আর দ্যাট লোড দ্যাটস অ্যাক্টস অন দি মাসেল আফটার দি কন্ট্রাকশন বিগিনস। যেমন মনে করো এরকম একটা আমার হাতটা এই অবস্থায় আছে, এটা একটা লিভার ধরো, তাহলে আমি যদি এখান থেকে একটা যদি লোড দিই, উপরে লোড দিচ্ছি, তাহলে লোডটা কন্ট্রাকশন হওয়ার আগেই স্ট্রেচ করে রেখেছে,
তাহলে এই উপরে যে চাপটা দিচ্ছি সেটা থাকে সেক্ষেত্রে প্রিলোড। আর যদি আমার মধ্যে যদি গ্যাপ থাকে তাহলে পরে এই কন্ট্রাকশন হওয়ার পরে তো এই লোডটা কাজ করছে। দুটো পার্থক্য আছে, পার্থক্য আছে, এবং দুটোর ফিজিওলজিক্যাল এফেক্টও সেটা পার্থক্য আছে, বুঝতে পারছো? এইবার হ্যাঁ, কাজেই এগুলো বইটা পড়লে পরেই সমস্ত এগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমাদের, সব সহজ, খুব সহজ জিনিস। কিন্তু এটা না জানলে পরে এই যে, এবং এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখলে তবে তবে তোমার ধারণা হলো যে কীভাবে কী করা হয়, কীভাবে কী করা হয় এবং কেন এটা হয়, তাহলে তোমার এটা বোঝা যাবে, বুঝতে পারছো? আর লোড যখন ঝোলানো হচ্ছে, যদি এখানে এই লোড স্ক্রুটা এই লিভারটাকে টাচ করে রয়েছে, তার মানে যখন মাসেল কন্ট্যাক্ট করছে না, রেস্টিং কন্ডিশনে, এই স্ক্রুটা এই লোডটাকে ক্যারি করছে, এই লোডটাকে ক্যারি করছে, বুঝতে পারছো? যখন এই দুটো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে তখনই কাজ করতে শুরু করবে। তাহলে এটা যে আফটার লোডের পজিশন। আর আমি যদি ছবিটা নিচে আঁকতাম যেখানে গ্যাপ থাকে, তাহলে এই লোডটা আগেই কাজ করছে, তাহলে সেটা প্রি লোডের প্রিপারেশন। হ্যাঁ, এখন প্রিলোডের প্রিপারেশন হলে পরে সেই ক্ষেত্রে ট্রু এলিভেশন অফ দি লোড কীভাবে হবে সেটা এই ছবি দিয়ে, এই একই ছবিতে বোঝানো গেছে। লোডটাকে কতটা উপরে তুলেছে, তাহলে সেই হিসাবে ওয়ার্ক ডান হবে, বুঝতে পারছো? যে একটা লোড উপরে তোলা হচ্ছে, সেই প্রথমে সেটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে তোমার এটা হচ্ছে মাস ইনটু অ্যাক্সেলারেশন, এটা হবে। কাজে সেক্ষেত্রে তোমার কতটা তোমার এলিভেশন হয়েছে তোমার সেটা তোমাকে বার করতে হবে। তাহলে এখন যদি তোমার এইচটা যদি এই যে কার্বে যদি একটা এইচতে মানে হাইটটা যেটা থাকছে সেটা এখন এখানে এই দুটো ট্রায়াঙ্গেল, এই ট্রায়াঙ্গেলটা আর বড় ট্রায়াঙ্গেলটা দিয়ে দুটোই এক্ষেত্রেও সিমিলার। কাজে সেক্ষেত্রেও তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমার ওই লোডটা এই যে হাইটটা হচ্ছে এটা 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 যদি ডিস্টেন্স যদি এ হয় আর এটা যদি এল হয়, তাহলে পরে এ বাই এল ইন্টু এইচ যেটা আমি পাচ্ছি সেটা বার করে তার সঙ্গে ওয়েট আমি করছি, গুণ করছি। এটা গ্রাম সেন্টিমিটারে প্রকাশ করা হয়, গ্রাম সেন্টিমিটারে প্রকাশ করা হয়, বুঝতে পারছি? তার মানে কত লোড দিলে পরে সেটার অপটিমাম, কত লোড হলে পরে সেটা মাসেলটা ঠিকমতো ফাংশন করতে পারে, বা অপটিমাম ফাংশন কী করতে, এগুলো দেখবে বইয়ে সমস্ত ডিসকাশন করা আছে। এই প্র্যাকটিক্যালের উদ্দেশ্য হচ্ছে এইগুলো যথাযথভাবে জানা বা ওইগুলো চর্চা করা। কিন্তু যেটা যখন সিলেবাসে ছিল তখন কিছুই হতো না, একটা ক্লাসে একটা গণ্ডগোল এবং একটা জঘন্য একটা পরিস্থিতি হতো, নারকীয় পরিস্থিতি হতো। তার কারণ কি, আমরা ইনফিরিয়র কোয়ালিটি অফ পিপুল বলেই ওগুলো হতো, এবং তার ফলে ওইটা তুলে দিয়ে চার্ট করে দিয়েছি। চার্ট করে দিয়ে আমাদের বলছে যে তোমরা যতটা পারো ছেলেদের করে দাও, এসব আনরুলি মবদের তোমরা যতটা পারো সেটা করো, যার ফলে তারা যতটা পারে শিখতে পারে। কারণ ওইটা শুধুমাত্র পণ্ডশ্রম হতো, বুঝতে পারছো তো? পণ্ডশ্রম হতো। কাজে সেই জন্য এটা দে আর ওয়াইজ পিপুল, কিন্তু এখনও আছে, এখনও জুলজি এসব সেকশনে অযথা সমস্ত করছে। হ্যাঁ, মূর্খামির তো শেষ হয় না, সবসময় চলছে। হ্যাঁ, আলো অন্ধকার সবটা দুটোই এক পাশাপাশি চলেছে। কাজেই এটাকে মূর্খামি মুক্ত পৃথিবী হওয়া সম্ভব না। কাজেই সেটাকে কিছু কিছু মেনে নিতে হবে। তো মেডিকেল প্রফেশন থেকে এটা তুলে দিয়েছে, এটা চার্ট করে দিয়েছে, এটা ইট ইজ ওকে। এটা তোমরা এবার বুঝতে পারছো। এইবার তোমার আজকে সময় নেই, শুধু সিম্পল মাসেল কার্ভটা বলে তোমাদের আমি ছেড়ে দিচ্ছি। এই শুধু সিম্পল মাসেল কার্ভটা একটু বলে দিচ্ছি। এটা এরকম একটা ছবি দেবে পরীক্ষায়, এরকম ছবি দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে এটা কিসের চার্ট। হ্যাঁ, তখন বলবে এটা হচ্ছে সিম্পল মাসেল কার্ভ অথবা সিম্পল মাসেল টুইচ। তোমার যেটা মনে সেটা বলতে পারো। এখন এখানে জিজ্ঞাসা করবে তাহলে এ বি সি ডি, উপরে যদি ই লেখা থাকে তাহলে সেটা তাহলে পরে কী ফেজগুলো বলতে বলবে। তাহলে এটা হচ্ছে পয়েন্ট অফ স্টিমুলেশন। পয়েন্ট অফ স্টিমুলেশন কারণ নেওয়া হবে, কখন নেওয়া হবে, তার মানে যখন এই টাচ করবে, এটা টাচ অবস্থায় রেখে তখন যদি তোমার স্টেশনারি ড্রাম, যেই ড্রাম মুভ করছে না, সেই অবস্থায় তুমি যদি নাও তাহলে পরে দেখবে সে এটা হচ্ছে, একটা এলিভেশন হচ্ছে। হ্যাঁ, না মাসেলের। তাহলে এটা হচ্ছে পয়েন্ট অফ স্টিমুলেশন। বিটা হচ্ছে পয়েন্ট অফ কন্ট্রাকশন, বিগিনিং অফ কন্ট্রাকশন রেখে। তারপরে উপরে যদি ই থাকে তাহলে বি টু হচ্ছে কন্ট্রাকশন ফেজ। আর এখান থেকে ওইভাবে আর্ক হিসাবে এটা রেকর্ড করা হচ্ছে। আর্ক হিসাবে নেমে যেখানে টাচ করেছে সেই সি পয়েন্টটা হচ্ছে হ্যাঁ, এটা হচ্ছে এন্ড অফ কন্ট্রাকশন অর বিগিনিং অফ রিল্যাক্সেশন। তাহলে বি টু সি হচ্ছে কন্ট্রাকশন পিরিয়ড, আর সি টু ডি হচ্ছে রিল্যাক্সেশন পিরিয়ড। তার মানে যে ব্রিফ কন্ট্রাকশন ফলোড বাই কুইক রিল্যাক্সেশন ইন রেসপন্স টু সিঙ্গেল ইন্ডাকশন শক, মানে সিঙ্গেল অ্যাকশন পোটেনশিয়াল। তখন এটা যদি দেখে বলা হয় যে এটা যদি ম্যাক্সিমাল স্টিমুলাস
না এটা মিনিমাল স্টিমুলাস তখন বুঝে সেটা বোঝা যাচ্ছে না, তাহলে সেটা লেখা থাকতে হতো, সেটা বলা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, কাজেই এটা তোমার এই যে নিচে যে কার্ভ, এগুলো যে কার্ভ অফ ইনার্শিয়া কার্ভ, এটার কোনো ফিজিওলজিক্যাল গুরুত্ব কিছু নেই। আর এই যে এটা হচ্ছে বেস লাইন, আর টাইম ট্রেসিং, এটা হচ্ছে টাইম ট্রেসিং, মানে এই ঘটনাগুলো কোন সময়ের ব্যবধানে হয়েছে, কতটা সময়ের ব্যবধান মধ্যে রয়েছে সেটা গণনা করার জন্য নিচে টাইম ট্রেসিং করা হয়। এটা টিউনিং ফর্ক দিয়ে করা হয়, 100 টিউনিং ফর্ক, সেই জন্য দুটো পিকের মধ্যে যে ডিস্টেন্সটা সেটা 0.01 সেকেন্ড, 1/100 সেকেন্ড, বুঝা গেল? এই জন্য কোনো কিছু যদি বার করতে বলে, ওদের বললো B2 মানে কন্ট্রাকশন পিরিয়ড কত, তাহলে পরে তুমি B2C দিয়ে ডিভাইডার দিয়ে তুমি দুটো এটা মিলিমিটার স্কেলে তুমি নেবে, আবার সেই ডিভাইডেড দিয়ে দুটো পিক পয়েন্টের মাঝখানে দূরত্বটা সেটা তোমার করে নিতে হবে, বুঝলি তো? এবং এটা যেই স্পিডে কাজটা করা হয়েছে সেই স্পিডেই এটা তোমার করতে হবে। আগে যখন এগুলো করা হতো হয়তো একটা করে রেখেছে, তারপরে বুঝতে পারছো, তারপরে যে কোনো স্পিডে চালিয়ে একটা এরকম করে দেখিয়ে দিল। হ্যাঁ, কাজে সেগুলো ঠিক নয়। এই জন্য প্রথমে হচ্ছে বেস লাইন করবে, টাইম ট্রেসিং করবে, এই পয়েন্ট এটা দেখে নেবে, তারপরে এখানে তোমার করবে, সিম্পল মাসেল কার্ভ করবে, এবং এই লোডটা দেওয়া হবে এরকমভাবে যাতে এটা যেন ছাড়িয়ে না যায়। অনেক সময় হবে কি একদম ছাড়িয়ে এর উপরে চলে যেতে পারে, তখন সে হাইটটা কন্ট্রোল করে নিতে হবে। এবং এক্ষেত্রে আর এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে মায়োগ্রাফ, সবটা মিলে এটা হচ্ছে মায়োগ্রাফ বোর্ড, এটা হচ্ছে মায়োগ্রাফ স্ট্যান্ড, এটা মায়োগ্রাফ বেস, এবং এর সঙ্গে একটা এমন সিস্টেম করা থাকে তুমি যেই রেজিস্ট্যান্সটা তুমি এখানে দিলে সেটা যেন ফিক্সড থাকে, বুঝতে পারছো? মায়োগ্রাফ স্ট্যান্ড এইটা হচ্ছে, এবং এখানে সবসময় ফ্লুইড দিতে হয়, সেটা বলে ফ্রক স্যালাইন। এটা হচ্ছে ফ্রগের যে রিঙ্গার্স সলিউশন আছে তার কম্পোনেন্ট, বুঝলে, দিতে হয় পয়েন্ট খানিকক্ষণ বাদে যেন ময়েস্ট থাকে। এটা ম্যামালিয়ান টিস্যু এতক্ষণ সার্ভাইভ করবে না উইদাউট অক্সিজেন সাপ্লাই, কিন্তু এটা পয়কিলোথার্মিক অ্যানিমাল এবং সেটা সার্ভাইভ করতে পারে, এবং সেটা দিয়ে যেতে হবে অনেকক্ষণ। যে অক্সিজেন সেখানে ডিফিউশনে যাচ্ছে, যেহেতু ব্লাড সাপ্লাই নেই সেই জন্য ডিফিউশনে যাচ্ছে, এবং সেই প্রিপারেশনটা ঘন্টার পর ঘন্টা থাকবে, ভায়াবল থাকবে, এবং এফেক্টিভলি করতে হবে। ইনফ্রাপ্যাটেলার ব্রাঞ্চ অফ দ্য স্যাফেনাস নার্ভ, এগুলি জাস্ট মুখস্থ করে নেবে। ইনফ্রাপ্যাটেলার ব্রাঞ্চ অফ দ্য স্যাফেনাস নার্ভ, ইনফ্রাপ্যাটেলার ব্রাঞ্চ অফ দ্য স্যাফেনাস নার্ভ। Then whole of the medial part of the anterior aspect of the leg up to the ball of the great toe, ball যেটা great toe টা এটা হচ্ছে ball of the great toe is by the saphenous nerve, posterior division of the femoral nerve. It is a branch of the quadriceps, মনে পড়েছে? shortcut and quadriceps, হ্যাঁ ক্লাসে বলেছিলাম, লেকচারে না কোন এখানে বলেছিলাম বোধহয়। তাহলে স্যাফেনাস is run by the posterior division of the obturator nerve. Next, upper part of the lateral part of the leg is the lateral cutaneous nerve of calf or leg, lateral cutaneous nerve of leg, which is a branch of the common peroneal nerve or deep peroneal nerve, sometimes deep peroneal nerve, common or deep peroneal. Lower part of the lateral surface of the leg and whole of the dorsum of the foot except, এবার exceptটাই ইম্পর্টেন্ট, এই যে আমাদের ডরসাম লেগের প্রত্যেকটা জায়গায় সাপ্লাইড বাই দিস নার্ভ, দ্য নার্ভটার নাম কি? সুপারফিশিয়াল পেরোনিয়াল নার্ভ। আমি ক্লাসে বলেছিলাম যে সায়াটিক নার্ভ is a thick nerve. Sciatic nerve is a branch of the sacral plexus, taking all the roots. And at the popliteal fossa, sciatic nerve divides, কোথায় divides হয়? At the upper angle of the popliteal fossa normally. There are so many variation. এইখানেও sciatic nerve divide হতে পারে, এইখানে divide হতে পারে, এখানে divide হতে পারে, এখানে it may divide anywhere, but normally in great percentage, in the maximum percentage of cases,
it divides at the upper angle of the popliteal fossa, that's mean lower part of the posterior aspect of the thigh, into common peroneal nerve and tibial nerve. Tibial nerve goes directly downwards to the posterior aspect of the cuff, and common peroneal nerve winds from midline to come laterally. কোথায় আসে? At the neck of the fibula. And at the neck of the fibula, it divides into two divisions, deep peroneal nerve and superficial peroneal nerve. Deep peroneal nerve pierces the anterior intermuscular septum and goes to the anterior compartment of the leg. এই যে anterior compartment, সেইখানে deep peroneal nerve চলে যাচ্ছে। কোনো কিউটিনিয়াস সাপ্লাই দেয় শুধু এক্সট্রিম লাস্টে, এমনি ওটা কোনো সেন্সরি সাপ্লাই, ইট ক্যানট টেক দ্য সেন্সরি সাপ্লাই। ডিপ, সো ইট সাপ্লাইজ দ্য মেনলি দ্য মাসেলস, বাট একটা জায়গায় সে কিউটিনিয়াস সাপ্লাই দেয়, কোথায়? এইটুকুনি জায়গা। ওয়েভ অফ দ্য ফিঙ্গার, ওয়েভ অফ দ্য টোজ বিটুইন দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড টো, এটা যদি ফার্স্ট গ্রেড টো হয়, এটা যদি সেকেন্ড টো হয়, এই জায়গাটা। Only this region sensation is taken up by the deep peroneal nerve. এই রিজন, তার জন্য আমি এটা আলাদা রেখেছি, এইটুকুনি জায়গা। And lateral, so deep peroneal nerve goes to the anterior compartment of the leg, then proceeds downwards, first between the two muscle, tibialis extensor and extensor digitorum longus, then tibialis anterior and extensor digitorum longus, then tibialis anterior and extensor hallucis longus, and at the ankle কি করব আমি পরে আসছি। Deep peroneal nerve supplies the mainly the muscles of the anterior compartment of the leg and also a muscle of the dorsum of the foot. একটু ডিভিয়েট করে যাচ্ছি, পরে আবার আসবো। তাহলে এটা ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ, শুধু এইটুকুনি জানলাম, এইটুকুনি। তারপরে ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ এই জায়গাটায় এসে ডিভাইডস ইন্টু টু ডিভিশনস, medial division and a lateral division. কোনো নাম নেই, medial division and a lateral division. Medial division goes in this fashion to supply this, and lateral division supply this part, also the dorsum of the foot, পায়ের ওপরের পাতাটা। সুতরাং এখানে যদি পিন ফোটাই, ব্যথাটা কে নেবে? ডিপ এইটা নেবে সুপারফিশিয়াল পেরোনিয়াল নার্ভ। কিন্তু এইখানটায় যদি পিন ফোটাই, এই সেন্সেশনটা কে, হু উইল ক্যারি? ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ। এইখানটায় যদি পিন ফোটাই তবেই ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ নেবে, বাকিগুলি থেকে নয়, এগুলিও নয়। তাহলে এটা গেল ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ, ইট সাপ্লাইজ দ্য মাসেলস অফ দ্য অ্যান্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট। সুতরাং এটা একটা সুবিধা, যখনই মাসেলস অফ দ্য অ্যান্টেরিয়র কম্পার্টমেন্টের নার্ভ সাপ্লাই, চোখ মুজে ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ গেল। এরপরে হচ্ছে সুপারফিশিয়াল পেরোনিয়াল নার্ভ। সুপারফিশিয়াল পেরোনিয়াল নার্ভ winds round the neck of the fibula, pierces the extensor digitorum longus, comes onto the lateral compartment of the leg, এদিকে চলে আসে, and it supplies two muscles, peroneus longus and peroneus brevis. আমাদের ল্যাটারাল সাইড অফ দ্য লেগে তিনটে মাসেল আছে ল্যাটারাল কম্পার্টমেন্টে, পেরোনিয়াস লঙ্গাস অ্যান্ড এই দুটো মাসেল, পেরোনিয়াস লঙ্গাস অ্যান্ড পেরোনিয়াস ব্রেভিস। আরেকটা পেরোনিয়াস আছে টার্সিয়াস, সেটা কিন্তু অ্যান্টিরিয়ার কম্পার্টমেন্টে। তাহলে কে পেরোনিয়াস লঙ্গাসকে হু উইল সাপ্লাই? হু উইল সাপ্লাই? আবার বলো, সবাই বলো, সুপারফিশিয়াল পেরোনিয়াল নার্ভ সাপ্লাই পেরোনিয়াস লঙ্গাস অ্যান্ড ব্রেভিস। Then after supplying this muscle, it become cutaneous, skin এ চলে আসে, and supply
দিস এরিয়া অ্যাজ এ কিউটোনিয়াস সাপ্লাই, মানে সেন্সেশন নিয়ে যাচ্ছে এখান থেকে। সাপ্লাই মানে কিন্তু উল্টো দিকে, কারণ এটা সেন্সারি। তাহলে কি কি সাপ্লাই করছে? লোয়ার পার্ট অফ দ্য ল্যাটারাল পার্ট অফ দ্য লেগ, ডরসাম অফ দ্য ফুট, এক্সেপ্ট, তিনটে জায়গা থেকে এক্সেপ্ট আছে। এক্সট্রিম মিডিয়াল এন্ড অফ দ্য ফুট আপ টু বল অফ দ্য গ্রেট টো, ক্যারিড বাই দ্য স্যাফেনাস নার্ভ। Extreme lateral end of the foot carried by the sural nerve, a branch of the tibial nerve, and wave of the finger between the first and second, great toe and second. এইটুকুনি জায়গা বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত সেন্সেশন and lower part of the leg carried by the superficial peroneal nerve. হয়ে গেল? So superficial peroneal nerve is a mixed nerve, both motor and sensory. Deep peroneal nerve is a mixed nerve, both motor and a sensory. এইবারে তাহলে কিউটোনিয়াস সাপ্লাই অনেক সময় দেয়, এটা ইম্পর্টেন্ট এবং ক্লিনিক্সে ইম্পর্টেন্ট। এরপর হচ্ছে মাসেলস অফ দ্য অ্যান্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট অফ দ্য লেগ। মাসেলস অফ দ্য অ্যান্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট এটা খুবই ইজি, খুব টিবিয়ালিস অ্যান্টেরিয়র, এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম লঙ্গাস, এক্সটেন্সর হ্যালুসিস লঙ্গাস, পেরোনিয়াস টার্সিয়াস, শেষ। এই কটা মাসেল তোমরা সবাই জানো। টিবিয়ালিস অ্যান্টেরিয়র অরিজিন নেয় ল্যাটারাল সারফেস অফ দ্য শ্যাফট অফ দ্য টিবিয়া। এটা যদি টিবিয়া হয়, এটা যদি ফিবুলা হয়, মাঝখানে কি মেমব্রেন আছে? ইন্টারঅসিয়াস, এটা সবাই পারে, ইন্টারঅসিয়াস মেমব্রেন। আর এইটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র টিবিয়াল বর্ডার বা সিন, অ্যান্টেরিয়র বর্ডার অফ দ্য টিবিয়া, শ্যাফট অফ দ্য টিবিয়া। তার আরেকটা নাম কি? শিন। তার জন্য টিবিয়ার আরেকটা নাম হচ্ছে শিন বোন। তাহলে টিবিয়ালিস অ্যান্টেরিয়র এটা হচ্ছে মিডিয়াল সার্ফ, ল্যাটারাল সারফেস, এখান থেকে অরিজিন নেয়। টেন্ডন এরমভাবে চলে যায়, এখান থেকে অরিজিন নিচ্ছে। একটা মাত্রই মাসেল যেটা টিবিয়া থেকে অরিজিন নেয়, সেটা হচ্ছে টিবিয়ালিস অ্যান্টেরিয়র অ্যান্ড অ্যাডজয়েনিং ইন্টারঅসিয়াস মেমব্রেন। কেমন? tibialis anterior, and it is inserted in the bone of the foot, medial cuneiform and base of the first metatarsal. Nerve supply কি হবে? বলো বলো, নার্ভ সাপ্লাই কি হবে? কি বলো, এই নার্ভ সাপ্লাই কি হবে? এটা মাসল, কোন কম্পার্টমেন্টের মাসল? অ্যান্টেরিয়রের কম্পার্টমেন্টের মাসলের নার্ভ সাপ্লাই কি? তাহলে ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ। এত প্রশ্ন হচ্ছে কেন? যেই অ্যান্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট, ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ। অ্যান্টেরিয়র কম্পার্টমেন্টের মাসল, ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ। অ্যাকশন, অ্যাকশন, ইট মেইনলি কজেস ডরসিফ্লেকশন অফ দ্য ফুট। এটাকে বলে ডরসিফ্লেকশন। এই যে এটা হচ্ছে ডরসিফ্লেকশন। ডরসিফ্লেকশন, ডরসাল দিকে যাচ্ছে ফ্লেকশনটা, তার জন্য ডরসিফ্লেকশন। আর নিচে যখন নামছে প্ল্যান্টিফ্লেকশন, নিচে যখন নামছে প্ল্যান্টিফ্লেকশন, এটা হচ্ছে ডরসিফ্লেকশন। কাউকে লাথি দেখাচ্ছি, ডরসিফ্লেকশন, প্ল্যান্টার ফ্লেকশন, ডরসিফ্লেকশন, প্ল্যান্টিফ্লেকশন, প্ল্যান্টিফ্লেকশন বা প্ল্যান্টার ফ্লেকশন, প্ল্যান্টিফ্লেকশন আমরা বলি। তাহলে এটা করে। আর একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট করে, এই যে ইনভার্সন অফ দ্য ফুট, ইনভার্সন অফ দ্য ফুট। এই যে ওকে পা দেখাচ্ছি আমি, ইয়েকে মাইক্রোফোনকে দেখাচ্ছি এরমভাবে সাইড করে সোজা দাঁড়িয়ে,
এটা হচ্ছে ইনভার্সন। যেখানে মিডিয়াল বর্ডার অফ দ্য ফুট ইজ রেজড তাকে বলে ইনভার্সন অফ দ্য ফুট। কেমন? কিন্তু ইনভার্সন আরেকটা মাসল করে, পেছনের দিকে মাসল, টিবিয়ালিস পস্টেরিয়ার। নাম্বার 3 অ্যাকশন, ইট মেনটেন্স দ্য মিডিয়াল লঞ্জিটিউডিনাল আর্চ। ইট মেনটেন্স দ্য মিডিয়াল লঞ্জিটিউডিনাল আর্চ। তাহলে টিবিয়ালিস অ্যান্টিরিয়র হয়ে গেল। এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট মাসল, অস্পিতে দেয়। আইডেন্টিফাই দ্য মাসল, নেম ইটস অরিজিন, ইনসারশন, নার্ভ সাপ্লাই, অ্যাকশন। 5 নম্বর, তার জন্যই আমি বললাম। এরপরে মাসল হচ্ছে এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম লঙ্গাস। এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম লঙ্গাস মানে লং মাসল, তো লং এরমভাবে নিচ্ছে, ল্যাটারাল কন্ডাইল অফ এইটি ফিবুলার থেকে নিচ্ছে, extensive origin from the fibula, upper 3/4 of the papilla, upper 1/4 total, then anterior aspect of the middle 2/4 of the papilla, এই ফিবুলা, প্যাপিলা কি বলছি, ফিবুলা। সো এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম লঙ্গাস। এর টেন্ডনটা কি করছে, এইখান দিয়ে যাচ্ছে, এটা হচ্ছে টেন্ডন। কেমন? এই টেন্ডনটা ফুটে গিয়ে 4টে ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। ফর সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ টো, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ টোতে চলে যাবে। এই সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ অ্যান্ড ফিফথ টো, সরি, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ অ্যান্ড ফিফথ টো, এটা ভাগ হয়ে যাবে। দেখবে এরকম দেখা যাবে, এরকম 4টে ভাগ হয়ে গেছে। এটা দেখেই চিনতে হয়। ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দিস and insert it in the middle and distal phalanxes of that second, third, fourth and fifth toe. কটা হয়? 4টা। তাহলে কটা এতে ভাগ হয়েছে? 4টা। হাতে কি আছে এরকম একটা মাসল? এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম লঙ্গাস। এদিকেও আছে ফ্লেক্সর ডিজিটোরাম লঙ্গাস। পায়েও আছে, তার জন্য এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম লঙ্গাস। কোথায় যাচ্ছে? মিডিল অ্যান্ড ডিস্টাল ফ্যালেন্সে চলে যাচ্ছে অ্যান্ড ফর্ম হাতের মধ্যে ডরসাল ডিজিটাল এক্সপানশন। অত ডিটেলস দরকার নেই, জাস্ট জেনে রাখো। এটা গেল। নার্ভ সাপ্লাই কি হবে? এটা নার্ভ সাপ্লাই ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ। অ্যাকশন dorsiflexion of the ankle and prolonged action, it middle and distal metacarpophalangeal joint এইগুলির সব এক্সটেনশন করে। এখানে কিন্তু ভালো করে শোনো, অ্যাঙ্কেলের ক্ষেত্রে একটা উল্টো জিনিস আছে, এটা অ্যাকচুয়ালি এক্সটেনশন, তাই তো? আমরা পায়ের নিচেটা ফ্লেকশন, কিন্তু এটাকেও আমরা ফ্লেকশন বলি। কেন? দুটো মধ্যে দুটো অ্যাঙ্গেলটা কমে যাচ্ছে বলে। সুতরাং এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম লঙ্গাস এইখানে ফ্লেকশন মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এক্সটেনশন, কিন্তু অ্যাঙ্কেলের ক্ষেত্রে ওটাকে আমরা নাম দেই ডরসিফ্লেকশন। সুতরাং বাকির ক্ষেত্রে ওরা কিন্তু এক্সটেনশন করে, এক্সটেনশন অফ দ্য মেটাকার্পোফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট, এক্সটেনশন অফ দ্য প্রক্সিমাল ফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট অ্যান্ড ডিস্টাল ফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট। তাহলে এগুলির ক্ষেত্রে এরা এক্সটেনশন করছে। আর অ্যাঙ্কেলের ক্ষেত্রে প্রলংড অ্যাকশন, মেইন অ্যাকশন কিন্তু ওর হচ্ছে ডিজিটসে। এই যে পাটা সোজা এরম করছি, আঙুলটাকে এরম করো, এটা হচ্ছে এক্সটেনশন। আর অ্যাঙ্কেলকেও এক্সটেনশন করছে। নার্ভ সাপ্লাই ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ, অ্যাকশন বলে দিলাম। এরপরের মাসলটা একটু লক্ষ্য করো, ইট এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম ব্রেভিস, ইট টেক্স অরিজিন from the posterior aspect of the middle 2/4 of the fibula.
এই যে সরি এই মিডিয়াল সারফেস, এই পুরোটা হচ্ছে মিডিয়াল সারফেস, আমার বলতে ভুল হয়ে গেছে, মিডিয়াল সারফেস। তাহলে এটা এক্সটেন্সর ডিজিটাম লঙ্গাসটা কোথার থেকে নিচ্ছে? আপার পার্ট of the medial surface, anterior aspect of the medial surface of the middle part of the fibula, আর এ শুধু নিচ্ছে মিডিয়াল সারফেসের posterior aspect of the medial surface of the fibula। কেমন? এক্সটেন্সর হ্যালুসিস লঙ্গাসের পেছনে থাকছে। কেন থাকছে? এবং তার জন্য ওকে কষ্ট করতে হচ্ছে। কি কষ্ট করতে হচ্ছে? অরিজিন নিল ফিবুলা থেকে, মিডিল অফ দ্য ফিবুলা, যদি মনে না থাকে অত দরকার নেই, মিডিল অফ দ্য ফিবুলা মনে থাকবে তো। এটা কোন সারফেস? এটা মিডিয়াল সাইড, মিডিয়াল সারফেস। টিবিয়াটা মিডিয়াল সাইডে থাকে, তাহলে মিডিয়াল সারফেস। দেন ইট গোজ ডাউনওয়ার্ডস অ্যান্ড ক্রসেস দ্য এক্সটেন্সর ডিজিটাম লঙ্গাস। কারণ কেন ক্রস করছে বলো তো দেখি বুদ্ধি করে, কেন ক্রস করছে? ইয়েস, ওকে তো গ্রেড টোতে যেতে হবে। হ্যালুসিস মানে হচ্ছে গ্রেড টো, হ্যালাক্স মানে হচ্ছে গ্রেড টো। এখানে যেমন থাম, ওখানে হচ্ছে গ্রেড টো। একে যেতে হবে গ্রেড টো। গ্রেড টো তো এইখানে রয়েছে, আর এইগুলি হচ্ছে সেকেন্ড, ফোর্থ, ফিফথ টো। সুতরাং একে থাকতে গেলে একে তো ক্রস করতেই হবে, নাহলে যাবে কি করে? সো ইট ক্রসেস জাস্ট অ্যাবভ দ্য অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট and goes to the distal phalanx of the great toe to be inserted there. So it causes extension of the great toe as well as dorsiflexion of the ankle joint. তাহলে হ্যালুসিস লঙ্গাসটা প্রথমে থাকছে ল্যাটারালি, তারপর মিডিয়ালি চলে আসছে। এদিকে তাকাও, কেমন? এরপরে নেক্সট যেটা রয়েছে পেরোনিয়াস টার্সিয়াস। পেরোনিয়াস টার্সিয়াস, পেরোনিয়াস টার্সিয়াস খুব সোজা। ইট টেক্স অরিজিন from the lower fourth of the medial surface of the tibia, fibula, and inserted into the lateral cuneiform bone. এই হচ্ছে পেরোনিয়াস সার্ফেস। তাহলে ফিবুলার মিডিয়াল সারফেসে আপার থ্রি-ফোর্থ থেকে এক্সটেন্সর ডিজিটাম লঙ্গাস, মিডিল থেকে পস্টেরিয়র অ্যাসপেক্ট থেকে নিচে এক্সটেন্সর হ্যালুসিস লঙ্গাস, অ্যান্ড পেরোনিয়াস টার্সিয়াস নিচে লোয়ার ফোর্থ থেকে। নার্ভ সাপ্লাই, পেরোনিয়াল নার্ভ একই। হ্যাঁ, আচ্ছা, এইটা গেল। এরপরে যেটা বলবো একটুখানি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, পেরোনিয়াস লঙ্গাস অ্যান্ড পেরোনিয়াস ব্রেভিস। পেরোনিয়াস লঙ্গাস অ্যান্ড ব্রেভিস ডিটেলস দরকার নেই। এই যে লং মাসেল ল্যাটারাল সাইডে থাকে, হ্যাঁ, শুধু মনে রাখতে হবে পেরোনিয়াস লঙ্গাস এটা যদি গ্রেড টো হয়, টেক্স অরিজিন ফ্রম দ্য পেরোনিয়ান ও ল্যাটারাল সারফেস অফ দ্য ফিবুলা। এটা আঁকতে পারছি না, ল্যাটারাল ওদিকে রয়েছে, এরমভাবে ঠিক একইভাবে নেয়। এটা যদি ল্যাটারাল সারফেস হয়, এটা যদি ল্যাটারাল সারফেস হয়, পেরোনিয়াস লঙ্গাস লং মাসেল এখান থেকে এরমভাবে নিচ্ছে, আর পেরোনিয়াস ব্রেভিস এরমভাবে নিচ্ছে, অ্যান্ড পেরোনিয়াস ব্রেভিস কাম আপ অ্যান্ড পেরোনিয়াস ব্রেভিস লঙ্গাস এরমভাবে যাচ্ছে, এবং যেটা আন্ডার সারফেস অফ দ্য সোলে যায়। সোল যখন বলবো তখন এটা শুনবে। শুধু একটা জেনে রাখো, এটা ফুট ধরে নাও, শুধু একটাই বোঝার জন্য আমি বলছি, তোমাদের আর্চে লাগবে। যখন আর্চ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বারবার কোশ্চেন আসে। মিডিয়াল লঞ্জিটিউডিনাল আর্চ, ল্যাটারাল লঞ্জিটিউডিনাল আর্চ, ট্রান্সভার্স আর্চ, আর্চেস অফ দ্য ফুট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। শুধু এইটা বোঝার জন্য বলছি। এইটা যদি আমার লেগ হয়, কেমন? অথবা আমি বসেই দেখি, এইটা লেগ, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল সারফেস, এটা ল্যাটারাল সারফেস। সবাই দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও, নাহলে দেখতে পাবে না। আর যারা ফার্স্টে আছে বসো। এই যে পেরোনিয়াস লঙ্গাস ল্যাটারাল সারফেসে যাচ্ছে, কেমন? এরমভাবে যাচ্ছে। পেরোনিয়াস ব্রেভিস তার সামনে থেকে অরিজিন নিচ্ছে, ওটাও যাচ্ছে। এবং কোথা দিয়ে যাচ্ছে? এইখানে বোনটা রয়েছে ক্যালকেনিয়াম,
এই ক্যালকিনিয়ামের ল্যাটারাল সারফেস দিয়ে যাচ্ছে, সেখানে একটা টিউবারকেল আছে, তার ওপর দিয়ে যাবে পেরোনিয়াস ব্রেভিস, তার নিচ দিয়ে যাবে পেরোনিয়াস লঙ্গাস। ইন দ্য ল্যাটারাল সারফেস অফ, এইটা জাস্ট মনে রাখো, অ্যান্ড দ্য ল্যাটারাল সারফেস অফ দ্য calcaneum, lateral surface of the calcaneum, a bone of the foot, the both peroneus longus and brevis passes. শুধু মনে রাখবে peroneus longus is, brevis is above, peroneus longus is below, and peroneus longus শেষ হয়নি, peroneus brevis inserted in the lateral aspect of the lateral cuneiform bone, পরিষ্কার, ঝামেলা নেই, এদিকে গেল এদিকে, কিন্তু peroneus longusকে মিডিয়াল সাইডে যেতে হবে। সেই tibialis anterior ইনসারশন, হোয়াট আই হ্যাভ টোল্ড ইন tibialis anterior, মনে নেই, একবার বলেছি, আমি আবার বলছি, tibialis anterior inserted, tibialis anterior is inserted into the medial aspect, বসে যাও, medial aspect of the মিডিয়াল কিউনিফর্ম বোন। তোমাদের বোনস পড়ানো হয়েছে তো ফুটের, হ্যাঁ, তাহলে নয় আরেকবার দেখ, মিডিয়াল কিউনিফর্ম বোন অ্যান্ড মিডিয়াল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য বেস অফ দ্য ফার্স্ট মেটাটার্সাল। আর পেরোনিয়াস লঙ্গাস ইজ ইনসার্টেড ইন দ্য সেম বোনস, শুধু ওটা ল্যাটারাল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য মিডিয়াল কিউনিফর্ম বোন অ্যান্ড ল্যাটারাল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য বেস অফ দ্য ফার্স্ট মেটাটার্সাল। তাহলে বেস, এই ফার্স্ট মেটাটার্সাল কোন দিকে রয়েছে? মিডিয়াল সাইডে। সুতরাং পেরোনিয়াস লঙ্গাস টেন্ডনটা এইখানে, সুতরাং ওকে এই রকম ভাবে ক্রস করতে হচ্ছে, করে এইখানে ইনসার্ট নিতে হচ্ছে। সুতরাং এখানে একটা টানেলের মতো করে ক্রস করছে, সো দ্যাট ইট মেনটেন্স দ্য আর্চ ভেরি ওয়েল। পেছন থেকে ব্রিজকে যে সাপোর্ট দেয়, এটা বিউটিফুলি সাপোর্ট দিতে পারছে। নেচার তার জন্য এরকম করেছে। এই যে আমাদের আর্চের বডি ওয়েটে অলওয়েজ টেন্ডেন্সি যে আমাদের ফ্ল্যাট ফুট হয়ে যাবে, অ্যান্ড ফ্ল্যাট ফুট ইজ ডেঞ্জারাস, হেভি পেইনফুল কন্ডিশন, অ্যান্ড ক্যানট ওয়াক প্রপারলি, ক্যানট গো ইন আনইভেন সারফেসেস। সো দেয়ার মাস্ট বি এ আর্চ, longitudinal arch and transverse arch, both are essential arch. So to maintain the arch, just like a bridge, আর্চের মেনটেনেন্সটা একদম ব্রিজের মতো, এইরকম ভাবে টান পড়ছে, যেরকম সেকেন্ড হুগলি ব্রিজ দেখেছি একদম ওরকম, নিচ থেকে সাপোর্ট দিচ্ছে, নিচ থেকে সাপোর্ট দিচ্ছে, এই যে টিবি এরকম ভাবে ক্রসিং করছে, দ্যাট ইজ দ্য পেরোনিয়াস লঙ্গাস টেন্ডন। ওপর দিকে টানছে টিবিয়ালিস অ্যান্টেরিয়র টেন্ডন, এইদিকে টানছে পেরোনিয়াস ব্রেভিস টেন্ডন, মানে সব দিক ওপর দিকে টানছে, নিচ দিকে সাপোর্ট দিচ্ছে, সো দ্যাট দ্য আর্চ ইজ মেনটেন অ্যান্ড উই ক্যান ওয়াক প্রপারলি। তাহলে এইটুকুনি জানলাম। এরপরে জাস্ট দুটো লাইন, একটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র টিবিয়াল আর্টারি অ্যান্ড ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ। অ্যান্টিরিয়র টিবিয়াল আর্টারি ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ দ্য popliteal artery. Popliteal artery is a continuation of femoral artery. How femoral artery goes to the posterior aspect? কোথায় রাস্তা কোথায়? femoral artery তো anterior. Very good. Adductor magnus there are 4 ফুটো রয়েছে, 4 হোলস রয়েছে, সেখান দিয়ে 5টা ফুটো রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে লোয়েস্ট ফুটোটা দিয়ে femoral artery goes backwards, এরম ভাবে এই ফুটো এখানে চলে এলো, and name is changed, and name is popliteal artery. And popliteal artery passing through the popliteal fossa and divides into anterior tibial and posterior tibial artery. Posterior tibial artery continues in the posterior aspect. Anterior tibial artery comes just above the interosseous membrane to the anterior compartment. Then it proceeds downwards. First, between the tibialis anterior and extensor digitorum longus, then between the extensor digitorum longus and extensor hallucis longus. Then when it passes the ankle joint, its name is again changed and it is called arteria dorsalis pedis. Arteria dorsalis pedis, very vital artery to palpate, খুব ইম্পর্টেন্ট আর্টারি। আমরা সবাই এরকম পালস দেখি, এরকম পালস দেখি, অনেক সময় পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ হয়েছে,
পায়ে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইম্পর্টেন্ট ডিজিজ আছে, তুমি যারা স্মোকিং করে, ভেরি স্মোকিং করে, অথবা কিছু কিছু আরেকটা ডিজিজ আছে রেনল্ডস ডিজিজ, আরেকটা হচ্ছে বার্জাস ডিজিজ। যারা খুব স্মোকিং করে তাদের প্রিডিসপোজ হয়, ভেসোস্প্যাজম হয়, ভেরি প্যাথেটিক কন্ডিশন, এবং আর্টারি সাপ্লাই দেয় না। তার ফলে কি হচ্ছে, মাসেলগুলি, স্কিন নিউট্রিশন পায় না, আলটিমেটলি সিভিয়ার পেইন, সিভিয়ার পেইন, সিভিয়ার পেইন, হাঁটলেই ব্যথা, মানে cannot walk properly due to severe. Whenever he walks, there is a less arterial supply which signal the brain that we cannot walk, so that there is a severe pain, so that there is a spasm. Ultimately, the artery is totally closed and the skin and other necrosed ulcer is formed, and ultimately amputation, or recently এখন স্টেন্ট বসানো হয় হার্টের স্টেন্টের মতো, না হলে আগেকার যুগে ছিল পা কেটে বাদ দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। আর্লি স্টেজে তোমাকে, তার জন্য যাদেরই বলবে পায়ে ভেদ, তোমাদের এইসব ফিলস, সমস্ত পালস ফিল করতে হয়। অ্যান্ড আর্টেরিয়া ডরসালিস পেডিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ইন এ লিভিং পারসন টু ফিল দ্য পালস। কোথায় ফিল করতে হবে? জাস্ট in front of the ankle joint, on the dorsum of the foot, in between the extensor digitorum longus and extensor digitorum brevis, first tendon of extensor digitorum brevis. যেমন আচ্ছা, এই তাহলে কার কন্টিনিউশন হলো? আর্টেরিয়া ডরসালিস পেডিস, anterior tibial artery. Anterior tibial artery then proceeds forwards, and এটা যদি গ্রেড টো হয়, এটা যদি সেকেন্ড টো হয়, it then goes in this way. This is arteria dorsalis pedis. Then it goes downwards between this space and goes to the plantar side to form a arch known as the plantar arch, like this palmar arch. And artery dorsalis pedis gives branches, medial tarsal artery and lateral tarsal artery at the ankle joint, perennial, first dorsal metatarsal artery and arcuate artery. From the arcuate artery, second, third, fourth metatarsal artery arises. বাড়িতে পড়ে নিও, এগুলি খুব ইম্পর্টেন্ট নয়, তবে আর্টেরিয়া ডরসালিস পেডিস শর্ট নোট দিলে এগুলি লিখতে হবে। কেমন ইম্পর্টেন্ট, আর্টেরিয়া ডরসালিস পেডিস অনেক সময় শর্ট নোট দেয়। তাহলে অ্যান্টেরিয়র টিবিয়াল আর্টারি হয়ে গেল। এরপরে যেটা বললাম, ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ। ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ কমন পেরোনিয়াল নার্ভ। কোথায় হয়? নেক অফ দ্য ফিবুলা। এই জিনিসটা বুঝবে না, নেক অফ দ্য ফিবুলা। Then it comes to the anterior compartment by piercing the anterior intramuscular septum and lies, এইবারে important, in the upper part of the leg. It first lie lateral to the artery. এবার ভালো করে শোনো, এটা আমার ডান পায়ে বলছি, এটাই দেখো তাহলে বুঝতে পারবে। এটা আর্টারি, এটা নার্ভ, এটা ল্যাটারাল সাইড। ফার্স্ট ইট লাইজ ল্যাটারাল টু দ্য আর্টারি in the upper part of the leg, এইখানটায়। Then it try to cross the artery. Then it tries to cross the artery to go to the medial side, কিন্তু আর্টারি ওকে খুব বকে দেয়, কোথায় যাচ্ছ? মিডিয়াল সাইডে জায়গা নেই, there is a no space, আমি নিজে জায়গা পাচ্ছি না, I am not space here, where are you going? ও ভয় পেয়ে গিয়ে কিছুটা দূর গিয়ে আবার ল্যাটারাল সাইডে চলে গেল। তাহলে রিলেশন কি? ল্যাটারাল, অ্যান্টেরিয়ার, ল্যাটারাল, এবং he hesitated to cross the artery. So another name of the deep peroneal nerve is nervous hesitance, nervy hesitance. Hesitate to cross the artery, lateral, anterior, lateral, কখনো মিডিয়াল সাইডে যায় না। আরেকটা মাসল আছে ডরসামে, extensor digitorum brevis. It takes origin from the upper non-articular part of the upper surface of the body of the calcaneum. Then, like a extensor digitorum longus, it divides into 5 slips, of which most medial one, ভালো করে শোনো এটা, বাকি সব মাথা দেখবেন, most medial one is inserted into the base of the phalanx, distal phalanx. কেমন গেল? অ্যাজ ইফ ইট ইজ এ সেপারেট মাসল, যেটা একটা বোনসে ইনসারশন নিয়েছে। কার স্লিপ এটা? এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম ব্রেভিস, একটা স্মল মাসল এইখানে,
ডিপ টু দ্য এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম, এটা যদি এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম লঙ্গাস হয়, এই নিচে এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম ব্রেভিস থাকে, অ্যান্ড ইট ডিভাইডস ইন্টু স্লিপস। এও স্লিপ যেমন করেছে, এও স্লিপ করেছে। তার মধ্যে মোস্ট মিডিয়ালটা ইজ ইনসার্টেড ইন্টু দ্য বোন, এবং অনেকে এটাকে আলাদা নাম দিয়েছে এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম ব্রেভিস, না নাম দিলেও হবে, আমরা বলি ফার্স্ট স্লিপ। আর বাকিগুলি কোথায় ইনসার্ট নিয়েছে? নট ইন দ্য বোন, but to the slips of the extensor digitorum longus. ওরা আর বনে নেয়নি, এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম লঙ্গাসে স্লিপে গিয়ে ইনসার্শন নিয়ে নিয়েছে। নার্ভ সাপ্লাই, ল্যাটারাল ডিভিশন অফ দ্য ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ। এক্সটেনশন অ্যাকশন কি? ইট হেল্পস এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম লঙ্গাস টু অ্যাক্ট ইন এ প্রপার ওয়ে। বাস, আর কিছু নেই। তাহলে এটা হয়ে গেল। আরেকটা লাস্ট বলছি, তোমরা এটা জানো তো সবাই, যে রিলেশন অন টু দেয়ার আর রেটিনেকুলাম, হুইচ আমাদের যখনই মুভ করি, এই যে এতগুলি টেন্ডন, দে আর হোয়েন এভার উই অ্যাকশন দে ট্রাই টু সেপারেট অ্যান্ড বো আউট, এরকম হয়ে যেতে পারে। টু প্রিভেন্ট দিস, ডিপ রেটিনেকুলাম ফর্ম, ডিপ ফাসা ফর্ম রেটিনেকুলাম, there are two retinaculum in the anterior aspect, superior and inferior retinaculum. Superior retinaculum extends from the lower part of the anterior border of the tibia to the anterior border of the fibula. Kintu inferior extensor retinaculum is important. It is a Y-shaped. The stem of the Y attached to the calcaneum, and two limbs, upper limb attached to the anterior border of the medial malleolus and lower limb attached to the plantar aponeurosis. ছেড়ে দাও, দরকার নেই। দরকার হচ্ছে what are the structures passes under this inferior extensor retinaculum, জানো তো সবাই? হ্যাঁ, টিবি হলে আমি ভাই নরকের ডাক পাই, হ্যাঁ জানো না? তাহলে কি করে অ্যান্সার করবে? টিবি হলে আমি ভাই নরকের ডাক পাই। আরও আছে অনেক, আমি এটা ভাবে মনে রাখি। টিবি কি? টিবিয়ালিস অ্যান্টেরিয়ার। আমি কি? টিবি হলে, সরি, এইচ এক্সটেন্সর হ্যালুসিস লঙ্গাস। আমি আর্টারি, ভেইন, ভাই মানে ভেইন, ভাইটা বাদ দিতেও পারো, সাধারণত আর্টারির পরে ভেনি কমিটেন্ডেন্স থাকে। আমি ভাই নরকের, এন মিনস নার্ভ, কোন নার্ভ হবে? ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ। ডাক এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম লঙ্গাস, পাই পেরোনিয়াস টার্সিয়াস। হয়ে গেল। হ্যাঁ, টিবি, টি হচ্ছে টিবিয়ালিস অ্যান্টেরিয়ার। আরও নেমোনিক্স আছে, বইতে দেখো, বইতে এটা নেই, কিন্তু ওই নেমোনিক্সগুলো আমার ভুলিয়ে যায়, এটা আমার সারা জীবন মনে আছে। আমি ফার্স্ট ইয়ারে শিখেছিলাম, আজ থেকে কত 30-35 বছর আগে, এখনো মনে আছে। টিবি মানে টিবিয়ালিস অ্যান্টেরিয়ার, হলে এক্সটেন্সর হ্যালুসিস লঙ্গাস, আমি আর্টারি, অ্যান্টেরিয়ার টিবিয়াল আর্টারি, ভাই ভেইন, ভাইটা শুধু ভেইন লিখে রাখো। নরকের ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ, ডাক এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম লঙ্গাস, পাই পেরোনিয়াস টার্সিয়াস। এনটা হচ্ছে ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ, নার্ভ লিখে রাখো, তারপর ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ, নার্ভের ওখানে আন্ডারলাইন করো, পাই পেরোনিয়াস টার্সিয়াস। এবারে চলো দেখবে